bés boo ko xamee la la lele demal ma xàmme ci loo taxaw am na lu yàgg na law ci yow yow boo ko xamee kon kenn du la daane affaire de ndaanaan Gam Talent yen njay ndaanaan Gam Talent TV yen njay ndaanaan. You know the deal. This is your boy, Bai Barhama. I'm watching Gambian Talent TV. Bis bu nekk yi na amin. Keep watching. These guys, ñooy ndaanaan. Certified ndaanaan. That's what it is. Where the Citizens Alliance will soon start their Congress. We all know how mandatory it is for a political party to hold Congress in every 2 years or thereabout. So I am here today with the National Mobilizer for Citizens Alliance, who is Mr. Rafia Diep, and then we were going to have a very interesting discussion, and as well as his New Year's Eve takeaway. So, Assalamu alaikum, Mr. Diep. Malaikum salam. Happy to have me. Thank you. So we are here today for Citizens Alliance Congress. Sorry. What are some of the things that will be discussed in today's event? Yes, today's event is a very special event for Citizens Alliance, and it's a milestone. This is our second Congress that we ever held since the party was inaugurated. And in today's events, few things that we want to do. It's not an elective Congress, but as you mentioned in your introductory speech, it's mandatory for every party to hold its Congress every 2 years. But this Congress is not an elective Congress, meaning in our constitution, our executive members are elected every 4 years. So this being 2 years, so it means none of the executive members are up for re-election. But it's an opportunity for us to review our constitution, and there are certain changes that we make in the constitution based on the challenges that we face and what we feel that is needed to be changed in the constitution. Everyone knows constitution is not cast in iron. You can change it here and there when you see that it needs to. So that's one of the things that we'll do in this current Congress. The second thing that we'll do is also we want to broaden and expand our executive. So even though we're not electing them, but we feel that we need to create more positions in the executive. And part of what we're doing today is also to fill in those positions. And obviously we'll ask the delegates if they agree or not to vote on it. But all those positions are going to be just things that we created now, and then eventually in the next 2 years, that's when we'll have the real voting for the permanent members that will be in those positions. So these are the two things that we're looking at doing, and also obviously we're releasing our financial statement because we are very transparent, and we always want to be for people to know how we're getting money, how we've been funded, and how we're spending that money. Yeah, so those are the three main points that we want to accomplish today. We've seen in this particular year, several members of your party have resigned, and others were fired by the party. So far, what are some of the achievements made by CA? Well, it's very unfortunate that that has happened, but I don't think it's peculiar or unique to CA. Even in families, people do have disagreements and agreements. I think the day that everyone just in CA just says yes, and agree to everything that CA does, then I think then there's a problem, within the party. That means that there are no divergent views on it. So it's unfortunate that some people felt that the way the party was going, they didn't agree to it, and they left. Some people, one particular guy did something that required disciplinary measures to be taken against him, and then we also did that. So that's the fact of life. It's sad that we miss them, but then again, the party continues. No individual is bigger than the party. So also the achievement that we've done so far, I can tell you, just to remain being a party in Gambia is a huge achievement, because you have a lot of things that go against you. So as you can see, CA is still vibrant, CA is still here. And I believe that that's also one of our achievements that we've done so far. And the party is still going on, and we continue to go on. Because when we created CA, we wanted a party that is going to outlive all of us.
And that's still the journey that we're in, and hopefully we'll get there. I mean, CA in particular has been a party of the young people since Dr. Ceesay came into the political arena of the Gambia. A lot of young people tend to believe in CA, believed in the leadership of CA. But we've seen some of those things has changed when Dr. Ceesay actually, said that he's joining the NPP for them to have, to work with the NPP in some of the priority areas. How does this affect the party? To be honest, I can tell you that the party is now even stronger than before, because the amount of support that we've been getting from certain corners in the country, we never used to have it before. So, someone like me, I don't really get carried away by what's going on social media, because if we follow the social media, we'll think that certain parties will win the elections. But because every poll that you do on social media and everything that you do on social media, there are certain parties that always come first, but the actual reality that's on the ground is very different. So for me, it's sad that some people felt betrayed, but you see, we need to remove emotions from politics and remove sentiments from politics and look at the realities. The reality is that this president is going to be president for the next 5 years, whether we like it or not. He's been given that mandate by the government people. So what do? Do we just sit there and then everything that happens we just talking, or do we actually see what we can contribute to make this country move forward? We feel that for us, for our policies and our ideas to get implemented, we feel that the best way to achieve it is to go and actually, align with the president and help him out in these areas, because he said it, that look, time for politics has gone. Now let's work and make the country. So do we continue just ranting? Any issues that happens, you go on online just ranting, or do we actually go and try to see how we can make change and how we can make a difference? If some people see it as we've sold out our souls, that's their opinion. But our opinion is different. And at the end of the day, it's our intentions that will really come out for people to see. If our intentions is for our own selfish and own personal benefit, people will see it. If our intention is to actually change the country and make the country better, people will also see it. So time will tell. It's very early right now. People have been ranting, but I can tell you also we have a lot of people that really love the way that what we did, and they're happy with it. So it's politics. You cannot please everybody. That's impossible. Even in your own household, you cannot please everyone, let alone the country. So whatever move that you make, some people are going to be happy with it, some people are not going to be happy with it, and then we move on. But then we do it in a respectful manner. We do it in a manner that everybody respects our decision, and then we just continue. That's a fact of life. You can't have everybody to like it. But I can tell you now that still now, CA enjoys a lot of support, especially from the youths, and we'll continue doing that. You're one of those that we are fighting for, to remove Yaya Jammeh from power. I can remember the Gambia has decided slogan with you and Saltal. Now that Gambians are also coming out, in terms of expressing what is being done by the government, they think that it is not right. What is your position so far in terms of freedom of expression? Government trying to silence the people. I believe in freedom of speech, and I think even if you guys watched that Gambia has started video, that was what I actually stood for, because you can see, many people said freedom, Gambia has started for peace, Gambia has started for unity, but I chose that freedom of speech because I believe in it absolutely, and I will not condone and sit down and also see that people's freedom of speech is being stifled and being curtailed, and to be honest, the environment that we live right now, you guys, the journalists, even know that it's much better than what it was during Yaya Jammeh. It's not perfect. Then there's some improvement needed. But unfortunately, many of those Jammeh laws that are here are still here. The laws that Jammeh used to use to repress people are still here. And it's unfortunate that the previous parliament that was dominated by these people who are now complaining could have done, so and changed it. But that didn't happen. Sadly, the only thing that we saw them change was the age limit. So it's very unfortunate, but the laws that Jammeh used to use to repress us are still there. And I think first and foremost, what we should do is to see how we get rid of those laws in our statute books and move forward. So
Unfortunately, we are not in parliament, we are not in power, but we will also do what we can and use our influence to see how we can remove those laws for a better Gambia. But as long as those laws are still there, there's always this tendency and this for the way things used to be to come back, because it's still there. We really need to change the system. We really need to change the mindset of the people, because it's unfortunate that many of the people who were in Jame days are still the ones in the system, especially in the security forces. And that's why it's very essential for us to look into the the security sector reform. It's really, really vital that we do it, because we cannot move on with the same system that was here during Jame. You as the national mobilizer, next year, April, Gambians will also head to the polls rather, to elect the chairmen of various area councils and as well as mayors. Are we seeing CA competing in this local government election? Yes, we took the decision that we'll definitely contest in this upcoming local elections, and ever since sometime around October, that is actually what we've been doing, trying to identify our best candidates, trying to also see where we can really have an impact in this upcoming election. So yeah, definitely we'll participate in the upcoming elections. I mean, we are also approaching the new year, which is 2023. What is going to be your message to Gambians out there? My message to Gambians out there is I pray for peace, I pray for stability, and I pray for economic improvements, because without peace and stability, nothing can be achieved. I pray for the oneness of Gambians. Let us all agree to disagree in a very peaceful, in a very, very open-minded and in a very respectful manner. We cannot all agree on certain issues because we all have different political views. You have a view that I have that will be different. But the most important thing is for us to do it respectfully and also respect each other's views and know that it's their right to believe in whatever they believe. And I think if we do this, I think we'll become a better nation. Let us also strive to build a one Gambia. Let us build a nation for all. If today you and I are traveling, you don't have a Mandinka passport, I don't have a Wolof passport, I don't have a Jola passport, we have a Gambian passport. If we travel abroad, we are representing Gambia. And I think that's what people should start to focus more, the Gambian in them, the nation building, and so that we can all come together and make this country a better place. Not if we can achieve it for us, but at least for the next generation that's coming. That's very important, because division, tribalism, all these things is really bad for this country. And if you look at other African countries, how things have degenerated and become a very bad place, these are one of the main causes that happen. So let us be very mindful of these things, and let us also remove emotions and sentiments out of politics. Because once you have that, it leaves you in a very difficult position to negotiate. And politics is all about negotiating, because today you might not agree with somebody, but tomorrow you might agree with them. So yeah, that's what I have for the message I have out there for the Gambians, and I'm hoping that 2023 will be much better, economically, socially, and everything that comes with it. Thank you very much, and wish you a successful. Thank you very much. All right. Well, good morning again, wonderful viewers out there. We are still at the Penchami Hall, where Citizens Alliance are currently having their Congress, and you've seen the discussion that I have with the National Mobilizer of CA, which is Rafi Adriab, and I am here also with the Party Secretary General, of course, Dr. Ismaila Ceesay. So I will just allow him to say a few words before we start the questioning and answer session. So good morning. Thank you very much. Good morning. You look beautiful. Thank you very much. The outfit is nice. Thank you. So we are here today to witness the second Congress that CA is holding. How prepared are you, and what are some of the things that will be discussed today? Well, we are well prepared. As you know, it's in accordance with the Constitution, with the electoral laws, that every political party must hold a Congress at least every 2 years.
So this is in compliance of that electoral act as amended in 2015. So it's not an elective Congress for us, because if you look at the CA Constitution, the positions are elected every 4 years. So 2 years ago, during our Congress, all positions elected are still valid until the next 2 years now. So this is a Congress where we're just going to share the financial statement, audited accounts with the delegates. We're going to give the activity report. We've also amended some sections of the Constitution. We'll also put that to Congress for them to be adopted as well. And then we've also co-opted some members into the executive to play acting roles for Congress also to adopt and confirm those selections. So these are the things that we'll be doing today, partially. You as the party secretary general or the party leader, we've seen a lot of criticism coming your way since you visited the president. What are some of the things that actually led to the visit to the president? Well, the president is the president of the republic. The president is our president. I see no crime in visiting the president. So people who criticize, they have a right to criticize. Like I said, you cannot expect to be in politics and make certain decisions as a leader without being criticized. So the most important thing is a transparent meeting. I have a right, like every citizen, to meet the president. I and CA don't believe in the politics of acrimony. We don't believe in the politics of, a negativity, of insults. We believe that political parties or opposition and government can be partners in development. So we have a right to meet the president, to discuss issues concerning the nation. How do we build the nation and go forward? I don't see anything wrong with that, but people have a right to criticize, and we accept that. I mean, you as a young person, when you've come out and you said that you're ready to be in the political arena of Gambians, a lot of youths were happy and we are ready to be involved. But a lot of things also did change, because we've seen a lot of young people, went out there to express their frustration and their disappointment of Doctor being involved with, the ruling party. But what's wrong with forming an alliance with the ruling party if we believe that alliance is for the Gambians? It's better to build an alliance of Gambians to move the country, to build parties and alliances to destroy the country. Those young people have a right to their sentiments and their opinion, but need to understand that politics works in a very different way, and that the idea is how do we work together with government to build the country and make the country safe for the young people, to provide jobs for young people, to make them make it in their own country. If we have an opportunity to work with government to fulfill the aspirations of the young people, what is wrong with that? If the idea was to go and work with the government for our own selfish interest, to the detriment of the young people, to the detriment of the Gambian population, yes, then there's a problem. But if the intention is how do we bring our resources, how do we bring our policies, how do we bring our ideas and our vision to align it with government to work together for the betterment of this country, for the young people should applaud that. That is better than we just taking on the sideline, criticizing government, undermining government without any meaningful development for anybody. So young people need to understand that the purpose of the opposition is not only to stay and criticize. The purpose is to find solutions to solve our complex problems. And if we believe that working with the government can provide the opportunities to solve these problems and make life better for young people, I think young people should applaud us for that. I mean, we've also seen some of your members resigning from the party, and as well, CA also fired individuals from the party. How does this affect your party? In no way. I mean, political parties, since PS Njai to NCP to PPP, people join parties because they share certain ideals. When they are not there, they are right to leave the party. People come, people go. There are those who have left, but right now we've got a lot of people who join the party. So that's normal in politics for people to leave when they feel that they don't share the vision or the ideals anymore. That's quite normal in politics.
So how do you see the Gambia being governed since President Adama Barrow, was re-elected into office in December 2021? And now that we've seen a lot of economic crisis as well, and we've seen, a lot of people coming on board in terms of complaining, corruption here and there, crime rate. How do you see the country? Well, I think you said something very important. That now people are talking, people are complaining. That never happened before. It means that the political space is now open. It means that President Barrow's government now has created an atmosphere where Gambians can express themselves and express their dissatisfaction or their satisfaction as well in how the country is being run. The problems the Gambia is facing today is not unique to Gambia. If you go to the UK, they call it the cost of living crisis. It's everywhere. It's a global problem. It was COVID-19 pandemic, the war in Ukraine, shooting up energy prices, which has a knockdown effect on every sector, in every country. Go to Senegal, go to Kenya, go to Ghana. Ghana recently, their country is in a meltdown, their economy is in a meltdown. That will be bailed out by the IMF. You've seen strikes, you've seen in Sri Lanka. So it's everywhere. We need to understand that these are hard times for everyone and believe that the government is doing what they can to mitigate these problems from every Gambian. So for me, the political space is open now. People talk about increasing crime rate because now it's more reported. There was a time when in this country you're even afraid to report crime. So these are complex problems, these are challenges, and that is why we believe these challenges, it behoves for every citizen to come together and work with the government to find solutions to these challenges. That is what we are here. We are not the type who will sit and want the government to fail because we believe that perhaps if they fail, then Gambians can vote for us. No, because if they fail, we fail. If government fails today, if you pray for President Barrow to fail or you undermine him for him to fail, thinking that his failure will lead to your success, you are fooling yourself. He's elected for 5 years. How do we support him to deliver in these 5 years? How do we support him to provide a good Gambia for the Gambians in these 5 years? That is what we are doing. We are aware of these problems. Cost of living, obviously crime, so on and so forth. What do? We sit and just pray that things aggravate so people can have trust in us to come and govern when everything is threat? No. We believe that is not our responsibility. We believe our responsibility now is to join the government and find solutions and work together as partners to find solutions to these problems that you've just mentioned. CA contested during these past elections, but then failed to contest during the presidential elections. Now that we are seeing you guys are making Congress, holding a Congress today, are you guys going to contest for the upcoming local government election? Of course, CA is established political party. The purpose of putting up a political party is to take part in governance at every level, local government, parliamentary, presidential. We are going to obviously put up candidates for local government elections. How prepared are you guys? Well prepared, just like another party. We know what it entails, we know what it involves. So we will prepare ourselves. We've not decided yet at what level, because we have the councillors, we have the chairmen, we have our chairpersons in the different administrative areas. We also have, obviously, the mayors. But now we're in alliance with the NPP. It's for us to sit with the NPP and see how we are going to strategize to ensure that all seats, council, chairpersons, or mayors, comes to this alliance between us and NPP and other partners in the alliance. We are now approaching 2023. What's going to be your message to Gambians out there? To respect and love each other, to wish each other well, to put our differences aside, to reconcile as a nation, to stop thinking about us as political parties, as this color, as this tribe, to start thinking about Gambia, the bigger picture, to promote peace, to be the custodians of the peace. That is our greatest asset in this country. If we lose it, we're going to destroy this country. My message is, let us unite. Let's take inspiration from the national anthem. Let us unite. Let us promote peace. Let us love each other. Let us work together as a country. Let us build an alliance as a country. We call it Team Gambia.
and work for the betterment of this country, rather than destroying each other, undermining each other, insulting each other, which will take us nowhere. One final question. In 2023, what are some of the achievements that you want to, register or establish together with the National People's Party that you will be working on with the party? Key is engaging young people, coming up with the right policies to provide jobs for young people, diversify our economy, making sure that today, because like you said, we have a financial crisis all over the world. How do we diversify our economy? How do we show that we have strong finances to provide jobs for young people, to make sure that we build resilient societies? We've had our flood when it rains because of climate change. These are the things that we'll be working with the government. And if you listen to my speech later on, we'll lay down plans that we will want to use to transform this country by working with President Barrow and his government. Thank you very much. Wish you a Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, invited political party leaders or their representatives, the media fraternity, distinguished guests, and all protocols duly observed. Congress delegates from across all regions, we welcome you to the second Congress of the Citizens Alliance, and we wish to express our sincere gratitude to all regional chairpersons, all party members, sympathizers, most particularly those in attendance today. We are very grateful for the turnout, and we're very grateful for the continuous support, love, and loyalty to the party and to the Republic of the Gambia. Ladies and gentlemen, the Citizens Alliance is a powered political party founded on the ideals of development, democracy, civil liberties, social cohesion, and social justice. As a political party, CA until today remains a viable opposition that is established not only to win elections and get into leadership, but also to inject new democratic values in the political system and culture of the Gambia. This is the reason behind not only the formation of the party, but also its sustenance and its leadership. Therefore, it is a great honor to have all of you today to join us in this second Congress to give you feedback on how we handle the task, the confidence, and the trust you reposed in us half a decade ago. Without much ado, the itinerary or the business today includes report on activities of the party, which would be done shortly. We would also have speakers who would speak or give remark on various matters. But for a proper start, we would have prayers, and of course, it is my honor to invite Mr. Oman Jai of the North Bank region to lead us in the Muslim prayers for the opening of the event. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim. Khairil maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa ma fis samawati wa ma fil ardi. Man zal ladzi yasma'u indahu illa bi ismihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahadun Allahu samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بجاي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Moses to lead us in the Christian prayers. Gathering us here, we thank you for giving us the grace to attend this gathering. We seek your guidance, we seek your light as we deliberate on matters of the party and matters of state. We ask this through Christ our Lord. Thank you. Next to prayers is introduction of our invited guests. Of course, we're having them coming one after the other. And at this point, I would like to recognize the presence of Mr. Baji, the representatives of APRC. You're welcome, and thank you for honoring our invitation. We're very grateful. Of course, we will introduce other guests as they arrived, most of whom are not with us yet for one or two reasons. Moving on, we have another segment in the itinerary, and that would feature remarks from chairpersons across the regions of the country. And to start with, I have the singular honor to invite our chairperson of Kanesing Municipality. Before the regional chairpersons make their remarks, it's my honor to invite the national mobilizer of the Citizens Alliance, Mr. Rafi Diab, to give a remark. Welcome. maa ngi nuyu ñëpp ku fi nekk sa tur sa sant tey moom kontaan naa trop si lu ñu ma gis fii ndaxte maa ngi fi gis ñoo xam ne balaa parti bi registré sax ñu ngi woon siyee so maa ngi leen a gërëm di leen a welcome especially ñoo xam ne ñu ngi jógee from far maa ngi nuyu ñoom Dégoumé from Basse ak délégation am gars yi kéem yi ñoom Aïda ak gaayam yi moom gaayam yi daal dafa mel ni ñoo fi daax seen solo yi rafet na rafet ngeen maa ngi nuyu itam suma gars yi note banque yi kontaan naa trop wala gisee Elarar ñoom Mahawa nuyu naa leen ñëpp ak tam du ma fàtte waa Siarar waaw kontaan naa trop tey moom dafa mel ni daal ba ma ñëwee suba ba gis ngeen toog bégte bu ma am ak kontaante bu ma am ak tam énergie bu ma am si siyee dafa mel ni dafa gën a yokku ndaxte 2 years bu ñu dooree dëgg la amuñu woon expérience time boobu noonu ñu nekkoon ñoo xam ne sax du ñoom politicien waaye loof bu ñu am pour dëkk bi ak mbugeel bu ñu am pour Gambia moo tax ñu jóg ñu ne direction bu dëkk bi di dem neexuñu su nañ si def dara te ñëpp xam nañ ne réew mi soo bëggee change réew mi lu gën a gaaw mooy nga dugga si government ndaxte government bi moo dee mun a change réew si lu gaaw léegi ñu xool ne constitution bi lu mu wax mooy ne ni nga mun a change réew change nguur mooy nga form sa parti o nga join parti élection am ñu génne ko bu bees ñëw so looloo waroon tax ba siyee mu am si beginning bi tuyee si nag métti woon na lu ne gis nañ ko si waaye tam dañ fil ne loolu yëpp expérience la nit te lu nekk rek daf da jël time lu nekk doo toog rek nga am ko te tam lu nekk yombut so kontaan nañ trop si jonne bu ñu jël nii ba léegi tax na ba nga xam ne ñun ni ñu xamee dëkk bi léegi mosuñ koo xamee dëkk bi balaa
you know balaa lii man sama boppa rek dem naa fii ba koy na façon yi Gambien bu nekk mbit naa ko façon yi métit bu Gambien di fees gis naa ko ak suma own eyes so loolu dafa tax ba nga xam ne dafa gën a tax ñun régime lu tax ñu dugg si politique mu gën a tax ñu gën a mën a góorgóorlu gën a ñefe pour gën a liggéey daal pour siyee so kontaan nañ trop si lu ñu leen gisee ba pare maa ngi leen a oo yéen ñëpp pour ñu gën a nekk benn gën a liggéey parti bi pour parti bi dem kanam nit te siyee du pour ñun rek waaye dañ bëgg a parti boo xam ne bés bu ñu fi génne sax suñ doom yi ñu continuer siyee so jërë ngeen jëf ngeen baalal ñu nag si time muy start time muy bëggoon a start taatuñ loolu day xaaral naaje tuuti waaye tamit rek maa leen a welcome ñun ñëpp everywhere foo leen mën di jógee tey moom bési siyee la te nañ ko enjoy so jërë ngeen jëf be yalon ne ay banko taman ne ay dulalje ane mol kachata ay kafo bambande bake ninko national mobilizer manke dama ka mol kafu nyokan pour parti la yiriwa bari fanan ka mol la sula fengol lon ka banko tama ka kolya ko lon anen kana ka kibaro sende parti la nyaton kol bema me rafi tentula ala diamu nyimala anala kalima kendol ni wo bota je mbe regional chairpersonol mel beba jang mbe kumandela pour e financina ye e kamfay kuma kan rafi men fo ka remark di nin ko moy se la tenturo nin jayiro anin kuma ko tan me lafta fale sa kundi wo kon ba datila mem folo la wala mu KMCT an mfangola alfa kende ba menke tan gariti atela bo nyaton ka yala ngari nge bismillah Mr. Ngari aba jamfare ni wo bota je mbe ngari ta pusin la nyato do mandem fo janna ba murlankanda ngala fentata bantara mbe na bunda ba mol momel yalong elota patio fe anata ke dinkirate dame yalong patio la nyaton ko bi fango bosu ngom wolti awulu do lam wolti elota fe ya muta fe ya tete ya nane fobi patio lota simfula la menketa west coast region ti mbe mo kumandela je memo karamo jatati pra financina ay kalima dantandi congress oto nen karamobe konoto mba kumandela na pra finance ala kalimol di karamo mandung follow karamo mandun nan follow mbawo fananta sound la nyato mbe sawna NBR mbe Mr. Omar Ndiaye kumandela Omar Ndiaye ñu la o dalal la pour ñëw ci podium bi waxan nañ Dr. Ismaila Ceesay ak national executive bi high table bi ak délégation yi ñëw ku fu nit mun a jóge ko ñu ngi lay wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu te suñ ko mënoon sax dañoo jaar sa tur ak sa sant ndig mbégte biñ am tey comme ni ko national mobiliser waxee noonu la lu baax mosta yomba waaye lépp lu war a am njëriñ ëllëg foog mu njëlbeen bi foog mu am jafe-jafe kon jafe-jafe yooyu dañ ko gis rek ne niñ ko gisee mooy suñ sarax mooy suñ mooy génne suñ teq-teq yépp pour si jëm si kanam te incha allah loolu mooy am waaye dinañ kontaan bu baax nag biñ gisee ne coow li moo bari nit ñi xam nañ liñ doon xam nañ liñ nekk xam nañ liñ téye ba tax dara yëngatuwul parce que wax ji bari woon na trop si gannaaw waaye damay wax rek toujours ne fu dara nekkul doo fa dégg coow foo dégg coow rek dara fa nekk kon tey la ñuy esalaat di gën a dëgërlaat suñ CA
tey lañ koy esalaat tey lañ koo dëgërlaat te di wane ne nag ñun ñoo CA ba faw parce que ndéglaan fan lañ ko teg mooy ñun ñëpp war nañoo xam ne réew caaxaan du ko yóbbu réew boppi neen du ko yóbbu réew xam-xam borom xam-xam mooy yóbbu réew ci kanam buñ nax suñ boppoo wala boog buñ nax suñ ëllëgi njaboot gi nañ jàngal li ñoo def bu baax ñu xam ne te lu nit dof war nga xam ne réew caaxaan du ko yóbbu ci kanam réew du dëkk de du benn néeg de Gambie yépp soo ko buggee yóbbu ci kanam foog loolu nekk sa bopp bi mooy lan xam-xam kon nag CA nekk na parti boo xam ne parti bu am yaakaar la ndig lan mooy ñaari mbir moo daje ci CA ndaw la am na xam-xam soo amee xam-xam te nekkuloo ndaw li nga bëgg a def doo ko mun a def sa kantan du la ko may waaye soo amee xam-xam nekk ndaw loo bëgg a def di nga ko def foo bëgg a egg di nga fa egg li ñoo wax nag mooy ñun suñ wax xam naa ne li ma bëgg a wax yépp du ma ko mën a wax parce que jotaay bi du ma may loolu time bi sax alaawuma loolu waaye ñu ngi leen a dénk ne ñun ñëpp ñu bokk joxante loxo bokk benn xalaat jàppandoor yëkkatindoor pour CA jëm ci kanam te incha allah loolu dina am asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh tentuwa jayi ay congress delegate sol be jayi be do ku nyima menke kam patio ay jayi kan ay tentuwa kan anata fonye ko fanan politiko nyaton ko membem bulu karanalen a fahamta ay daje ka kendo soto andung ala londo fero tamande nya fanan a senea tama politiko kono o kamala CA alliance batele be Omar Tentulamba jayila ay même fanan fo patio kano même mo be ya soto sondo mo kono ka bambandi ka lo patio kuke pour ala nyatota diamu message sia kuma jama se fo bari politiko ni wokata nyolale be Omar Tentulamba jayila bake abaraka bake Omar next mbe men kumandila walen kamuru KMC kan ka kadi fati kumandi na musungara ba politiciano nga men soto KMC alors la bedara parti mbek padi kumandila pour ayna statement di for KMC kadi fati mbe 5 minutes di la kadila pour finance ala kumofo ngari toyala KMC toyala mbe Aida Tentulamba jayla mbe Dr. Ismaila Tentulamba jayla na moñolde alhamdulillah rabbil alamin CA de wulta minna alama alaya sambanya ñaato ñoo kano mbe minna alama alaya lafa parce que CA be damin say mbe ngalonne abe lorin tunku mun kan anin sobe yale nata anin malum be mun fala fan CA dal nte kontel sem fan lafano ntel la ñoo ñanta ñoo mutala nga ñoo sembentu ya fo CA la tañato se yurwa ase lafa CA be dami a wulta ka Gambia bele makoy sana fondinkel aw pareta ka fondinkel la be makoy ceñi se soto andun jikita ko CA yo nole a pareta le a londo bala a sembo bala andun CA so keno ntel fondinkele sana nga dindingol mulyalon ko ibita kan ñaato ntel le be jikan bar nga dindingol ñanta nga dindingol kafula ñomale ni ka kacca ye kafuna CA kan fonna kuwol be sita ñaato CA pareta ka Gambia falin ñaminna a taman serobe finti kan nanne domandin andun jikita ko CA be lod lamunto bi nimbe ngam glola nyokan
atita bari mbenga wuli nganna fondinkel diamundi nganna dinningol diamundi ibe la siye kan nga sembentu ya lafta yamin nga tambije la fa nkana futa je nga tambije la lafta walla Ismaila Ceesay mbeten flambe jayla inga ne be Gambie nyamin alma ala ya futandije ilafta Gambie ta damin alma ala ya futandije alom mari janni ba for the next election ngaje siye tambi ñaato mbal beten flambal jayla assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ala ñaaton kolbe mume ya kanomen soto bankoye ayo banke anen kamol tentuke jay ya kanomen soto pati anen yela simfa dals lafa e kano lafa ka banko makoy ka fintindi kolya kono abamen kono abaraka bake fatiha dara nge tentu nge jay bake ni wo botaje mbe kumandiro kala kamuru West Coast region kan mbe karamo jata kumandila community lul diala pro afanang sa akama fay diamulal kan opening ceremony kono karamo bismillah mbe alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin nga ala tentu folo kontanta baake kanna kontano tandi ka tandi Gambia dingol la ko CM patilati mi yalon ko organize ta baake because nie congress o nyin jibe kabrim futata bundato definitely nga kontano min soto fonning ala definitely kontanta baake be kontondiro folo la na president bala min keta Dr. Ismaila Ceesay anala executive o mol be konton niwo botaje benna tundo mol konton na kabo kallaji kata katon be konton na kontante la kula fintinya nyimala mbe diamula Gambia dingolié mbe Gambia dingo be konton na mo bota fanna kana si ela in congress to jang ngal be konton ngal tentu ngal jayi bari mba diamo min fola jang be diamula Gambia no le mba tandile la ko wato sita pour nga wuli nga dende si e koma si e lon patiti mi ya lon ko asenyim banko bondino londo wole ka banko samba mbe diamula Gambia no li fondinkelu alto lon soma alfaldi londo le ka banko samba ntenga amira ndol nyanta proud lan na leader la bay Gambia be atelon moti mi e londo soto Gambia fondinkel min bebe banko nyinola moti je mi e londo soto mi yasi otomba fula fondinkel e ko alinga wuli ngan tesiti nyim banko mun taleti mote bola banko do to mimbi na jang mimbe yim banko do kula katambi banko dingol fangola diamo be siaring diamulal bulay diamo ke diamo be siaring momo mimbe kungoto tele yalon nyonene warata imbanko meta nyonene konol bari mbal tentula nkontanta baake nkontanta West Coast la kuolla kabo sane menteren oli yundum Brikama Lamen Fonyi Kombo East Kombo South Kombo North o nkontanta baake alla finti nyalale ngal tentu ngal jayi baake mbafula Gambian oli ko ntol paretal de ntol West Coast paretale Gambianol West Coast paretal ka Ismaila Bambu andum ba bambu lamba wulindila asingote banko mala ning ala sonti ala baraka ba de kanko jeremi sa kadi amna solo torop sas nga wa West Coast sas nga I dekandori Dr. Ismaila Ceesay I papam I yayam I rakam I system si bajenam ak ñep ne sen doom a ngi nii waaye sen doom lu tax ngeen war koo sas wala ngeen war koo support mooy ne ndaw la te am na xam-xam te am na li nga xam ne lu la war a mën a yóbboo Gambia ci kanam kon nañ ko boot roganti ko dimbale ko ba gis ne Gambia dem na ci kanam jërëjëf bala ñoo delluwaat maay gi suñ MC bi rek xam nañ ne am nañ ay gan yu dugga ci léegi dina leen introduce
waaye ñu profito jéggalu IEC ne lettre bi nga xam ne moom lañ leen senoon time bi ñu fa defoon moo wute woon ak time bi ñu door suñ congrès bi moo tax ñu leeta egsi bi ñu waxtaanee congrès bi dañ ne dinañ ko def tey nii waaye 3 o'clock lañ koy door ñu binda lettre bi yónnee ko IEC waaye gannaaw loolu ñu toogaati waxtaan ne mun nañ ko def ñaari fan ndax xam nañ ne suñ mbokk yi nga xam ne ñu ngi war a jógee ba URR ak CRR duñ mën a ñëw si bési congrès bi def congrès bi delluwaat kon nañ ko commencé on the 29 waaye on the 30th si suba si la ñoo commencé waaye bi ñu waxtaanee loolu yónnee waatuñ beneen lettre buy clarify ne time bi change na kon ñu ngi jégalu si loolu biñ cee teg mooy xëy na am na ñoo xam ne xàmmewu ñenn si ñu gis si kanam si table bi ci kanam ki ngeen am muy MC bi mooy Omar Diba mooy youth président bi xam naa ne képp koo xam ne youth nga si Citizens Alliance xam nga Omar Diba xam nga liggéey bi nga xam ne moom lay def ma bëgg ngeen tàccul ko bu baax a baax keneen ku ci tege mooy Denrol Creole mooy co-opted member la mooy ki nga xam ne xam-xamam màcc na te buggam ak yéeneem si parti bi ak Gambia màcc na ñu co-opt ko ngir mu ñëw dimbale executive bi kooku mooy Denrol Creole ki ci tege mooy Anti Harriet Joyner moom itam yaay la si Citizens Alliance bàjjen la si Citizens Alliance sister la si Citizens Alliance moom itam mu ngi si diaspora bi muy keneen koo xam ne xam-xamam màcc na yéeneem màcc na waaye liggéeyam ak contribution am si parti bi màcc na moom itam ñu co-opt ko ngir mu ñëw dimbale executive bi Maymuna Jallow mooy secretary general bu parti bi ndaxte Citizens Alliance dañ dooleel jigéen ñi gars yi ñu ne dañ bëgg ngeen taxaw ñu gis leen kon Maymuna mun ngaa taxaw waaw tey moom doole ji yéen a ko yor yéenay borom doole ji yéenay congrès lu ngeen ñu wax rek loolu la ñoo def kon ñu commencé Omar Diba moom taxaw na ba pare kii mooy Omar Diba ki ci tege mooy Denrol Creole ki ci tege mooy Anti Harriet ki ci tege mooy Anti Maymuna Jallow jigéen ju man góor kiñ cee teg mooy suñ women mobiliser beneen jigéen ju man góor koo xam ne dafa judd ci politique namp ci politique màgg ci politique muy Aida Bah ku xam Aida Bah xam ko ci politique depuis bi moo am fukki at ak juróom benn la dugg ci politique ba tey kiñ see teg mooy xam nga Citizens Alliance bàyyiwut kenn ñi nga xam ne xaj na yàlla dafa téye yenn ci seeni cër ñoom itam am nañ cër am nañ place ci exécutif bi ki nga xam ne mooy seen président mooy Youssoufa Haydara mooy ki ngeen a gis noonu keneen kuñ see teg mooy beneen mbër beneen kàngaam ku xam politique namp politique màgg ci politique waaye bu ñoo sos parti bu ñoo commencé exécutif bi mu ne déet jaru ngeen ma jox place ndaxte man Citizens Alliance ñëw mu fa ngir ut place dinaa nekk seen gannaaw di leen gàgganti di leen dimbale di leen wan yoon wi kooku mooy James muy John Jammeh keneen kuñ see teg mooy kooku moom jaru sax ñu koy introduce foog naa ne yéen ñëpp xam ngeen ko ku xam Citizens Alliance xam ko ku gis docteur Ismaila Ceesay gis ko kooku mooy Rafi Diab keneen kuñ see teg mooy xëj na man mii di wax ku gën a tuuti ci parti bi gën cee néew xam-xam gën cee ñàkk a liggéey waaye topp ci gannaaw rek di dogo mooy Alpha MK Lo mii finally jërëjëf finally kuñ see teg mooy ndey mbilli gi ku ko tebbi aas ku ko am borom xam-xam ku ko am ku ndaw ñi di wut ku ko am ku jamono di wër ngir xam-xamam yéeneem ci Gambia ak intention bi nga xam ne moom la bugg a yóbbu Gambia bugg a Gambia raw yeneen parti bugg a Gambia raw beneen réew mi nga xam ne mu ngi ci àdduna fépp fu waay ne ci àdduna bi am sañ-sañ wala am yëg-yëg wala bugg-bugg ngir ñëw Gambia ngir Gambia dem na ci kanam kooku mooy suñ Jali Ngara mu ne bu ma wax tur bi
moom moo koy wax du ma jëwee waaw jëlal du ma jëwee asalaamaaleykum waaleykum salaam nuyu naa ñëpp sa tur ak seen santa su ma ñi gisee fi dinañ jaaxal dinañ wane gis nañ ko APRC dinañ ko NPP gis nañ ko fii as we came a coalition I have right to go everywhere to support the party Dr. Ismaila Ceesay su ma ko supporté dama ko war a support suma bos la suñu yaay yi ñoo bokka ba pare sista mooy seen suma rakki papa ndey ak baay mooy maama jógee UK mu ngi nii suma yaay la loolu moo tax ma ñëw te dama war a ñëw yéen a ngee dégga bu docteur formé parti mu ñëw suma kër ma la ko ne man APRC la ma la ko ñëpp APRC lañ ma xam ma la ko ne waaye maa ngi sa gannaaw waaye docteur nag soo gisee ma ñëw ndee dila bi ndey ñëw bokk parti NPP APRC ak ñoom docteur ak ñoom Henry Gomez te ku fi jóg rek dama war a yëngatu ñëw support la loolu mooy suma décision ba pare Rafi ku baax la Rafi ku jàppale docteur Ceesay la saa yu nekk mu ngi ñëw suma ki yaa ma njaay dama bëgg nga ñëw si docteur ma ne ko ne APRC when we came as a coalition I have right to join you people we all work together loolu laa ko décision boobu moo tax ma ñëw docteur Ceesay ku baax la ku ma jàppale la saa boobu xamutoon ne sax dina doon taxaw dañ bokk ak dara laa bokk ak moom politique boole ma moom thank you so much doctor yéen la yàlla defal jaama thank you so much def leen dànk affaire bi suma boss la juma moo tax rek foog ñu dog kàddu yi jërëjëf ba pare itam di woon ne soo fi waxee am nga right pour wax bépp political party boo munti jógee bi opening ceremony bi la am nañ fi observers from the public from other political parties from the IEC ak anywhere koo xam ne am na interest rek pour ñëw observe mu ngi fi waaye si biir ñooñu itam délégué si ñu ngi fi gannaaw bu opening ceremony bi jeexee dinañ ànd ak délégué si continuer suñ congrès bi jërëjëf kon kuñ doon mujjee introduce rek mooy wax na leen ko mooy docteur Ismaila Ceesay moom ba ngeen tàccul ko bu baax a baax jërë ngeen jëf ma hand over waat si boosi event bi mooy Omar Diba baraka ala baraka bake ala baraka continue la ka ala baraka mbe continue la ka kamadi nga londi damen kana regional nyatonkol ke kumandi pro e finance wato soto miniti lulu ka diamu congress ye ka rimake bilungola mbe continue la mbe men kumandi la sign wala mo URR la regional chairperson ti dugume sila pura fanansina ay mol katanyo ya Mr. Silla ebe dawda mbe bismillah la pour ya fintinan kanadi ya mu molé mo bulala membe kankela to yala men keta Modou Camarate bismillah mo be kontonna be citizen do be kontonna menna national executive kontonna be regional chairman be kontonna be chairmanol consequences chairmanol be kontonna be diam la dukume to yala you are on call because ndani to leben na lere to dum basse en call siara en call ni bu ko ñokum fenna famo fen nara citizen alliance ni ka ñomoy bakale waati nala ko ni la ko buka ñokar so you are on call itolu citizen alliance man ka je ko man kade ani wato wadi ne ko man drong ke borna neena bije sama dioni saw kay citizen alliance laf diloni saw laftam melna na soto e falam be lafri walla so e falam be mobe tantula e be mobe jeela ndol mu sanjale ko la ndemu sanjala chamanolde do fanan sanjale ko lo citizen alliance manka je ko mankate adun masalla ko jama bije nika tamandi bake so kumola sutia kama be mobe tandula be mobe jela benna president babe kondola mba tandula mba jela
bafra assalamu alaykum warahmatullahi Modu Kamara kumol ni nyata patio kontante la lola e anen ela kano me ya sotae anela tundo mol be o kola me continue la wato la sutia kamala ka mol commande presena diamu regional toyale ka bonandame silang mfutata abandulale almost mbina na elarar kol commande la ning ayatare bajang pro e financena yela kamol fayenka elarar ma hawa anala mol o bare basiru bajanne mbe basiru commande la basiru manka pro asina diamoy to yala nate bodaje sina ngol kumfa kata siarar kan basiru manka e ba dawda mbe commande la presena kan di elara to yala asol ngal be konton ngal tento ngal jayi mba fola len kontanta ba ke nga delegational men ye janga men receive kabri URR CRR North Bank KMC West Coast ngal tento ngal jayi mba fola le welcome ala baraka ndol mo ela rarin ko leti ndama ke regional kiyamano bar mbe diam la regional kiyamano ba on tele benu ngie o kamala mbe politiko la kon politiko du niamo e politiko atola ngoti bara ko to mu muneti mandika kan to la mu fere lando adum ba fala le ko politiko ngamel lo njentol karamo nyo len karane men na local politique politiko musim fula tamandolet akata nyatole akata komal citizen alliance ngani fero men da ka coalition ke ning MPP pour ni era council carte fa men kana ntol local politician ngaje ko yes ku soto ngol ma da to nyaaya telefona mo buka tara kam farin politiko ko na do buka gisu wadu ka fero le landa kam o kamala jannim bedu na programme ko no national executive ol nge be konton nganna kiya nganna regional kiya manol be konton wod kiya manol ngal be konton nga parti leader konton ni flak viera men ke da Dr. Ismaila Ceesay mba fola le ko politiko lam mbe wala kon nga jube asiben no nyame nga stano nyame wala mo nyenti ko parti nyim fana nyanta congrès wala kala bawo IEC ala ndi nyame wala mo nyenti sanji fula parti o parti al nyanta ka congrès wala ke citizen alliance fana la sanji fulo da banta bile nga congrès o ke kaitandi IEC la ko citizen alliance bu parti let me yalon ko bir nga register li anim bi tema abe tamakan bara sim fula tamole fana ke ko manin nyato le bala bada jauta je bada nyente je o kamalang bal konton nambal tentu lambal jay lamba fale ko ala baraka welcome ela ko mol ni nyata time mo problem mol tembe da mento bare nata kibaro soto men ni ko abake kono be politicien baba jang patio kanula ba nyaton ka ba NBR menketa njagar nyanti aben kono ay telephone call soto sainten ka kibar ko sango soto ta aba wuli la pour kata bare mbe duala fotala ala se arjanno dae ay banko suma akan ay akomo yiriwa njagar ela presence recognized ta bake andung be tentula be jay la bake la lo nyima patiola alma ale tala almaare arjanno dae baraka bake mbe continue la ka mo la ba commandi regional chairperson ol kono melbe diamula mbe ta fa CRR atela mun na diamula la bamote mba fola ese kumol sutiande miniti sabadoron pour mol se ku jama bondino nyama kono janen salobe sila mbe Ibrahima Soare commande la CRR pour afanansina ay ala kalimol fo Ibrahima Soare e be dawda sena nyato pour ya diamu delegate sole الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين so ngambe nga ala tentu nga kila ko may jay kono di ko la ntem Ibrahima Soare intere boda CRR not bar intere na chairman both two sides south and north bay so mbalbe kontonna da CRR to yala
so me men fula molle pour parti ni congrès ko ni parti si e la karola kon tel nga wakili nga muta kenneke because dunia hadama ding ala ni batale kono so bata du jannibe fo fen la dunia kono fo e bata because batalo bunti wolon sona ya la foundation of dunia fo takki batala den after yana e dum sona ya kolo so si ebe nyamen be mombe we dan la ni banko kan surtout ma kamani fo dinu usual ani mus fenden ko nga kata ngam da sie because natara ko mo ye nyaayele banko nyin kata ma nyamen o mammo kumpa bi abe kala ko moy ko men yalon ko natara e malum be bari yemen lon o manyana ka sate so sie be mo kata la kende ke pour ka ko mole ya kata ya ken ngam da sie ko sie be banko nyin chenya mole so ko la be kono directeur mun la high table mo bela mbal konta ma jayla al nga kala nga be muda sie na continue sai ko le ke mo la nyaawtaati kuma jama fota ko mo jasara bari hadama ding fo do yo fota wo ko la den nyaawta do ne biye so mena ko mo lola jang ala baraka thank you very much Baraka Bake Suare Sierra. That marks the end of the Gulwit messages from regional chairpersons across the regions in the country. Moving on to the remaining part in the fourth segment of the Congress, I would now have the singular honor to invite Mr. Jame to give a statement on behalf of the National Executive Committee of the Citizens Alliance on matters concerning the party and of significance. Mr. Jame, you're welcome. maa ngi nuyu kilifa yi jógee ci région ci yépp kilifa yi jógee ci yeneen parti ci ñëw teew suñ congrès kilifa yi jógee IEC yeneen kilifa yi invite ñoo xam ne ñu ñëw ñu nekk soppe parti bi ñoo xam ne dañoo bokkaa ñun bés bi tey damay wax ci on behalf of parti bi waaye duma wax lu ees Citizens Alliance depuis buñ ko sosee ak léegi amut kenn ku nekk Gambia ku xamut luy si parti bu ñoo ooyee Citizens Alliance ku nekk koona bu nekk kon Citizens Alliance lu mu doon jarul ñu wax ko kenn parce que ñëpp xam nañ ko depuis buñ starté parti bi suñ yéenee benn rek la suñ yéenee mooy naka la ñoo mun a def bokk ci lu ñoo liggéeyee suñu réew muy Gambia yéenee parti bi yépp from commencement bi mooy naka la ñoo liggéeyee bokkee liggéey réew mi mu dem kanam ñun ci loolu lañ starté woon loolu moo nekkoon suñ yéenee te mu suñ séggee na bu njëkka dañ daan wax réew mi wala ñi ko jiite loo xam ne luñ gis ne liñ doon doxalee ànduñ si ñu won leen te wax nañ leen bi ñëpp dégg nañ amut ko ñu déggut booleem luñ gis loo xam ne jaarut yoon dañoo taxaw ne lii de foog naa nii lañ koy yóbboo te defe naa ñu nekk ci nguur gi yëg nañu xam nañu bu baax tey nag àgg nañ ci stage boo xam ne ñu nekk ci kaw réew mi walla ñu nekk ci dëkk bi ràññee nañu ràññee boo xam ne déglu nañ luñ doon wax yépp ne lii da ngeen koo defee nii lii dañ koo defee nii lii dañ koo defee nii nguur gi am éenee ne léegi Citizens Alliance dégga parti bu taxaw la parti xam-xam la parti ndaw la te li ngeen di wax yépp déglu nañ ko léegi dañ éenee pour ngeen ñëw bokk suñ biir ñu liggéey réew mi parce que yéen tam loolu mooy seen éenee parce que ñun suñu éenee bi yépp mooy naka la ñoo liggéeyee suñu réew liggéey suñu réew loolu lañ doon oote te loolu lañ wone ba nguur bi gi dégg ñu ne léegi Citizens Alliance ñun foog nañ ne mun ngeen a ñëw ñu bokk liggéey defe naa ñu bari ñu fi nekk loolu lañ ñëw pour déglu lii moo indi suñ éenee fas éenee liggéey ak nguur gi fas éenee jàppale président yi réew mi boo xam ne ñun waa réew mi ñoo ko fal lii moo indi éenee bi
lu tax ma ne ene mooy government bi ene nañ pour liggéey ak ñun tam wan nañ leen jox nañ leen ene ne ah ñun de fas nañoo ene tam liggéey ak yéen waaye dañ koo taxawal ci ay kaddu dañ ko am pour taxawal ci ay yoon ñun Citizens Alliance parti policy la te policy boobu lañ jaay nit ñi ba nit ñi xam ne ñii lii lañ gom te lii lañ ene nguur gi ñoom itam dañ am seen policy ak seen gom buñ jaay nit ñi ba nit ñi wóotal leen bañ toog kon boo ñu ooyee ne kaay leen ñu bokk liggéey réew mi comme ñu bokk benn ene comme ñoo bokk benn ene il faut ñu am lu ñooy teg boo ootee nit ki ne ko kaay ñu bokk dara borom il faut mu am kaddu borom il faut nga xam lu mu bugga borom il faut nga xam lu mu bañ ñun de booleem koo xam ne bugga naa liggéey réew te mu paree jub te bu am mu am ene boo xam ne pour liggéey réew mi jëm kanam kes ñun loolu mooy suñ ene important pour ñu toog ci nguur yi Adama Barrow nag defe naa nguur bu war a neex a jëflante la parce que ñoom from si njëlbeen lu ñoo oote mooy nañ ñëw ñu bokk ñu liggéeyal réew mi booleem koo xam ne yow sa ene à ce political party mooy pour liggéeyal réew léegi ñi amee réew mi ni nekkoon kaay ñu bokk liggéey boo fa demut yow kon toogu bi moo la fa teg waaye du liggéeyal réew mi kaay ñu yow sa ene mooy liggéeyal sa réew sa ene mooy sa réew dem jëm kanam ñu ne la léegi kaay ñu toog ñun ñëpp ñu bokk ene boobu booleem parti boo xam ne intérêt am Gambia moo ko ñoral war naa dem lii moo tax ñun ñu dem uyu président Barrow lii moo tax ñun ñu dem uyu nguur gi xam naa ñépp loolu la ñoo déglu ene boobu bu mu wax ne moom lañ am pour réew mi te ñun tam ñu bokka ko oote boobu noonu bu ñu ooyee loolu moo tax ñu dem ne dañoo ñëw ñu fas ene bokka ci ene boobu waaye nag dañ koy teg ci yoon bi mooy nag doo ma mun a oo nag si dara te du ma si am kaddu doo ma mun a oo si dara te loo xam ne duñ ko doxalee si yoon bu àndaa ñun suñ gëm léegi nag àgg nañ ci waxtaan bi boo xam ne buy mun a jémmale ene boobu kanam boolem liñ fa jëlee rek wala luñ d'accord parti membres yi yëpp dinañ ko yëg parce que Citizens Alliance ñun ñooy Citizens Alliance ñun ñooy parti bi du tur ñun da ngeen ñu tànn rek ñu toog ci kaw pour ñu waxtaan mbiri parti bi waaye liy doxaw réew mi ñun ñëpp ñoo koy doxal kon boolem luñ faa mun a jëf wala luñ faa wax ñun ñëpp ñoo koy bokk wax ci yéen lay jógee yéen a ñoo wax lu ñooy def yéen a ñoo wax li ngeen bugga yéen a ñoo wax luñ bañ lii mooy ñun suñ intention lii mooy ñun suñ gëm li tax ñu fiil ne dëgga ñun de war nañoo mun a bokk a toog taabul ak président Barrow naaw li ma wax nii mbaa fola manika kawot sorry ngamem be fojang lafta fola manika kawot ntol Citizens Alliance kabirum patio kumasta même patio la nganioti ngamira Gambia be wolon ne sañ wala mbeden na ñaamen pour kanyim banko samba ñaatu nga fole nga yitandi mol la mol ya lonne ko ka même fo ya nga lonne mol ya lonne ko ka même fo nga nole an mol ya lonne ko ngam ka même fo nim futa de jemba ke nolal wala na mol lata pati ñina wo ko kama ma sakunda fanan natan na kumo moy comme mol ya moy ñame iko ñunu de e quand même fo dal ya lonno sotole nga lonne ya nole andi nangani sutiata nyole nangani o kala keta kelinti ndol nga mira de ni se do ko kenola inata ko Citizens Alliance ntolde
na ngani wolom aliena kafuma nganna banko doko yalon to la ngani from kuma starting wolom ka banko mbe banko doko la sambala nyaato nyame bitu nimmo nata ko sañi ndela ngani wolom benyim banko sambala nyame andi tefana wolom la ngani oti nanga kafu nga banko doko nimme mem mantaje woto itela ngani wo mu kapru kap sira ngo sodo don bara manke ka gambe doko natre la ngani mu ka banko samba nyaato ni mom ko e nanga doko ke ka nga banko samba nyaato wallahi bita ila amari la mola wolam tolla wole yake tol ning adama barola mansakunda nga ko ca commencer pour ka banko samba nyaato kombe doko kala nyaan komi tolla ngani o be nyaan President Baron ndol la miro nga mira ko de ka doko ka be fela parce que mo men ko atela ngani omu ka banko samba nyaato ay mo commandé ay patiol commandé ko sañi nga ali nga politiko bula nga ndol be nga na nga de nga banko doko ni mem mantaje woto ite la ngani o manke ka banko doko ndol de la ngani o wolam ka banko doko andu wole ben sambala je bare dan dimbe wo commencer la mbesila le nga kuol fok ay clair because iten commande la fenna doko wala iten commande la kafo me alon kontrol te kan soto la je kafo me alon ko ala tamanya nin tol la loi teta no la so mbesila le ning mansakunda yo kacha nga fuel ko de nangani o mu nyindati andun tol de nga mira mbata sata mandi no tenne même botani o kachato patiol be ba kalamtula ndol bitaje a CA hannale en je state house bundato bitaje a CA parce que nga mansakunda ko lonne fem mantra mansakunda la doko to meyentol kumpa hani president barola paleoto amam pale bungo fango long ntolti ala office oto ntol tinyanta je len simanta je en kontoto je ka doko ke bankoye woto mansakunda la tamanya fenti je meyontol kumpa yo ngamem fo maniga kangotem lafta fula nabadin jola kangot ku palam ku jola ku jamat ni mama mbere go kueti patiol yankonem Citizens Alliance wuli Citizens Alliance kabir nanu commencé politique ano ani na mamanji wakammi patiye fujuma folifa fujuma fe patiye fomi ma kungolem o kam mujitum patiye focule womi fujuma fe patiye ma kungolem o kam murok pour mofom ni mamma sakunda la kom tate ngani ya yole yo mi mo ma kungolem o kam mujituma Gambia focule nu redegu yo nu yuwisi yo nu sanken ano anina janjam wakam mi ngani yati patiyoleli wakam mi funa ka fe jat hani kam mi mansakunda kam mi de junguteti mansakunda ku janjam walulu la ko merege jat ko mi Citizens Alliance wanjombam erege nu janjam baw muy ngani yayolu yo mi manju jo mu roka mofam uli po ngani yakele yokono renu bajo nya kanja au pati none ngani yo mi mungolen udrak pour mofam ana ambo mroka be mofam nana jomu benanora muroka mofam u jawtu aw interest ya e jungte no mangade badle broko uli wo kammi uli continue uli Citizens Alliance ano ani awon ko limonene jomu roka mofam pujo yingi wokane unu sof me President Barrow di uli ka jikara koleli pour ngolen Europe ba japan sum burok parce que akla ngani yala yo mi nane kana tuuji bil mu joyna mu roka pour Gambia interest di Gambia rek wala tu bila mu roka pour yo woto uli be jaw mu yingodi e won kila Barrow la ko jaay wul be jaw di Citizens Alliance di silwa solali di police solali di wololi wan wulu fiumu mewo ngolem ujitum mofam focule wonu jebe jaay mu tok après da nga mante pambu kando kon mantele bu kando kon pan dipendi mante wan akala mango bekane wo mi intéressé de suke baña ul yo mi intéressé kala abarika ñom ni safo e muy tout
abarika kapurlom elar bolonge kapurlom ley de ko palom kujola ke foñi pour ko ni safe tout abarika thank you so much. Thank you very much, Mr. J. Moses Jame. Thank you so much. Getting to the last itinerary, I would now invite the presidential candidate and party leader of Citizens Alliance, Dr. Ismaila Ceesay, to make an official opening statement, and that would mark the end of the first segment of today's program, and we would go out for lunch and prayers. Dr. Ceesay, you're welcome. Digala. Abarka bake Omar, abarka bake Alpha Lo. Mbe Gambia dingol be kontonna. Mbe si e pati dingol be kontonna albe Daoda. Milbe Gambia jang ane milbe bantala bankung kang. Bi mil nata congress to milbe siring holo kono jang kabo URR, CRR North, CRR South, LRR, North Bank, Banjul, KM, West Coast, Delegate Sol, inla chairmanol, mbal be kontonna, mbal tentula mbal jaila, mi de household be kontonna, milbe mabe rinjambi. Na coalition partner sol fanang milbe mabe rinjambi, ani mil fanang hani sabe silo kan kanam be kontonna, mbe NPP nkol kontonna, mbe APRC kontonna bake fang, ye mo kuma baring mo kuma baki nang jang afele siring jang kana kama be nying kongresola, mbe NRP kontonna pati nyaton ko na la pati dingol be, mbe GPDP pati nyaton ko anala pati dingol be, PPP, NCP mbe be kontonna mbal tentula mbal jela bake fang, mbe ala tentula bake fang bawo alalong ateta mala jongoti min diata ka woleke kabringa las congress kanum brikama nduwada pour ale mabe jarala afele bi ale mabe jarala milialon ko wolet tata nyinte moto ale samba me duwale almane monin kafaro kele ntol mi alon ko mabe tambe duwala alma ale meso simani jada kende ya bala na toletima karo sabati ba Gambia bankun kan fonga ngane sutumi ngane min soto Gambia nsa timmandino President Adama Barrow mba tentula mba jayela mba kontona bake fang mba kontona anala dimbayal anala mansakunda anado kunyol mbe kontona anala pati dingol be NPP mbe kontona President Barrow mbe kontona mbe tentula abarka bake fang ila lonkango bankoe ila lonkango Citizens Alliance na party member soul ka commande ek ka commence executive level national executive milbe gambe jang anim bantala bankun kang mbe kontonna mbe tentula mbe jayila regional chairmanol anila executive constituency chairmanol ward chairmanol chairpersonol be na yay compinol na funding ke kafu nyaton kol na musu kafu nyaton kol mbal be kontonna mbal tentula di nuyu ñep faté wuñ kenn di nuyu executive bi suñu regional chairperson si suñu yaay company bay company di nuyu képp koo xam ne doomi Citizens Alliance nga mbubi si nga sol añi si nga añe reri si nga rere di ndeke si di xalaat di dox di wax di jëf si di leen nuyu di leen sant di leen gërëm képp ku ñëw teewee fii tey képp ku nga xam ne doomi si nga nday yaa ngi bitim réew maa ngi laa sant di la gërëm di leen jaajëfal si liggéey bu rafet boo leen nekkee di gërëm jiiti réew mi nag mooy président Barrow di ko santa di ko gërëm si taxawaayam si réew mi ak si taxawaayam ak kenneem si réew mi
di pare pour jàppale ko ànd ak moom ba lum yéeneel réew mi mu mun koo matali di ko sant di ko gërëm bu baax a baax a baax di gërëm suñ xarit yi ak suñ àndandoor yi ak suñ naataango yi nekk ci diaspora bi ñi nga xam ne yàgg nañ di liggéey ak ñoom bugg a ñëw teewee bés bi waaye mënuñoo ñëw parce que soraay bi di leen wax ne jëma ji nekku fii waaye seen xel am fii di leen sant di leen gërëm baax a baax a baax na partner sol fana miyalon kabirin parti commencé ta nin dalta ngela bundal konkon e ka patio de ma mbe kontonna mbe tentula mbe jela mba fala ala barka bake fang siye dingol milbi jang ani milti jamba fala ko kunun ko ani mbi ngangani min soto gambe ani lonkango ani miro hani mbi wole bije fuñ nekkoon démba fuñ tollu woon ci mbir réew mi suñ commitment suñ éene poussé wut benn place fuñ nekkoon foofu la nekk ba léegi te xam naa ne yéen tamit demu leen fenn foo leen nekkoon fa ngeen nekk ba léegi di leen wane teel a si gën a dëgër nag de waa ji bari na nag waa am na ku ko fi waa mu ne lépp loo xam ne dara nekku fa du dee def noise ñun ñoo sonal gaay yi ñoo leen teree nelaw ñun lañ ragal moo tax cool yi bari suñ defee cool yi bari suñ defut cool yi bari moo tax suñ waxee cool yi bari suñ noppee ñu ne ay naa ngi noppi doo leen wax suñoo nelaw sa cool yi bari kon dañ ñu ragal moo tax léegi maa dee gis ñuy eewu suba dem jël ay nit ci mbedda ñëw ne ñii yaay compagnie siyee lañ léegi ñëw nañ suñu parti amul fen ñooñu du xamuñ leen sax dañ dee ree rek ne kuñ isi fii nii wala kan de jaaxal waati dool ita moo dool fenam beddo ka rek ñi mbe siyee la yaay mobilise salo nga fena na parti yo don te fam to fam mo fangolon i kantol mu takon to lebe mansa kunna ntol mu opposition no dron ne ntol mandara mansa kunna bari i kantol fangala ko samba nyame kasilanda nyameng i mansila ma NPP la wonya wala na wati doli ka sidro eta mol fena mbedo kan e ko nyilbota siyele ntol fam mol fangol lo woto wala ka tandala ko hani kami siebe non dame hani sanya bije bile si bambanta kununti anu samale bambanna beti ka fale ko fanam pati dingol joni ya fo janne ko ntol be nga banko yaele jandi electiono ka banko nyini mbira da ngana agenda wafi banko dingol la ko nale carte e fanya be nyinni nyine kala bari ntol nga minno haramani ngol ka nyini do ngawle no alale kadi ñun luñ mut moy ut wor rew mi wa askan wi ne jox lañu carte ñu liggéey rew mi wa yalla mo joxe yalla moy fale yalla ne dédé du sen waxtu président Barrow lay denka rew mi pour légui parce que mo mëna amé jobot si fuñ tollu ni té ñun buñ doon campagne nak amna luñ waxon ne ñu ngi ut waa suñ amutee ku ko yàlla jot nañ la jàppale parce que ñun si suñ de nga yor sa xam-xam ak sa éene ak say pexe nga ne comme que yow nekkuloo fa da nga koo siisu rek toog si kawam kenn du ko njëriñoo nit ma luñ noonu di leen wax ne président Barrow lañ fal mooy président ba 2026 suñ xam-xam suñ éene ak lépp loo xam ne mun nañ ko def pour jàppale ko mu liggéey réew mi dinañ ko ko jox te duñ si ragal dara ala ye wole fo de nga ñoo di ma nga banko doku nim président wa sita ako momo mi alon ko banko di ngole moyti al na nga kafu nga banko doku jone min fo ni manta wote te e ke mi re fa ngol law na man di modola ni tente modon tek wala na bi nga hasidi ya bula mi alon ko politique hasidi ya lon nga ñoo kanu nga banko kanu nga Gambia je mbeka football o jubele nin coach timo pick o timo ajikita wolbe football o win la fonte na deke benchoto si e benchoto rafoni la wado sita e dundi Gambia di ngolon coach wolle president ngala masukunda tombong nga tara benchoto nga timo nyi de mambe nga win
bade be sirim ben choto e ko hani gemo fongote banna e be gemo tinyala bawete man play wodo ete timo la ko mete wulindi de il faut kundi ngolete wulindi wodo alga nyo kanun tol Gambia dingol nga kairo dua bankoye ntol patiol nga reconcile li nga xamne moñu tagalo ñu faté ko fele ñoo nekka benn parce que li nga xamne moñu bolé mo uppa mo gëna am do li nga xamne moñu tagalé moy lan moy Gambia moy lan moy suñu élek moy lan moy askan wi opposition ak nguur duñ ennemi they should be partners in development woto al nga Gambia je al nga fanje ko Gambia nol nkanam fanje ko APRC wala PPP wala APC NCP wala CA nkanam fanje ko surwani mbanni ko fo jola wala Christiana fo musul wala mus al nga fanje ko Gambia wala kumma wala banko sambala nyaa al nga alliance America fa alliance Gambia not small alliances mbe ñoo kajafila mbe ñoo bayndila mbe wuri mbe ñoo nen ani alliance Gambia mbe nga taro alliance kono pour ka banko doku woto mbe nga fare ko banko be kolyari ne dina bele be koryari ira daoda kolya bije kolay bala nyaadi le mbe nga kafunyo ka woto it's a challenging time for everyone banko dunia be woto angana nga kafu nga banko doku nga na mirol fay ñokang ñu wécci wante xalaat isi pexey ñu liggéey jappalé nguur gi mëna liggéey réew mi baadole bi sonana dundu gi cher na deka bi metti na aduna bi metti li du Gambia rek fu nekala fo dem mettit mum fa covid-19 pandemic amon na fi mu jéré guerre am Ukraine ñepp la sonal bayut ken du Ghana du Sri Lanka du Sénégal du Angleterre si bopam sax ñu ko oy cost of living crisis lañ ko oy crisis la fofu non gis na ay jigen Angleterre ñu daan jëndal sen domi powder si bitik bi mënuñ ko jëndal légui dañ den defar ogi pour joko sen domi parce que dëkk bi metti na kon Angleterre su metti ñun luñu xaar ñun Gambia ki am di la may koku sumo joy yo baadola mi nga ne amuno koku nga yaakar yo kon loy def mota watu jonna pour ñu jangal aduna ci lan moy opposition politics du xassante du xaji waté sutura opposition moy la ñu liggéey bolo neka bena na Cairo nga sabati ni Gambia bankunkang peace is our greatest asset every citizen nako safeguard nga liggéey pour jama sax fini lo rek lañ am amuñ dara so gisé tuba bi di ñew Gambia smiling coast jama bi fi nekala kon ñu soxal jama gogu nonu mbe nga banko doku nga Cairo sabati Gambia bankunkang every citizen should be the custodian of that peace national security nga make sure nga protect nga safeguard masa kunda kana compromise on security manyana ka mo killing allow wala group of people pour kana security undermine masa kunda manyana ka so wala masa kunda lo luwati woto nangu gi del matuwayam doxal loi pour gis na jama bi fi neka mu sax lolu moy suñ njeriñ coup d'état bi nak bu am tamit si en ñu ko condemn di ko ñaawlu di wone ñun luñ support anything lo xamne dafa wacce nguur si force gis nañ ne lolu naka la day yaaxé réew kon ñun supportuñ ko te ñu ngey ñaax nguur mu jël matuwaay be képp ko xamne ya bokka si coup d'état bi ni ñi teg la si yoon suba ñuy discourage nga xamne moy Afrique saw jant di len wone nak ñun paré nañ pour liggéey ak NPP paré nañ pour liggéey ak coalition partners yi pour que local government election buy ñew si yépp ñu jël ko joggé council be chairperson be mayors mu ñew ci alliance fellow Gambians and party leaders, we are willing and ready to work with the Barrow-led government to transform our country. We are going to diversify our economy, to create growth, to provide jobs for our young people,
to reform the civil service and make it more efficient to serve the Gambian people. We are going to make sure we work with the NPP-led government to facilitate the expansion of infrastructure and technology upgrades to provide reliable, clean, and affordable energy that provides access to safe drinking water to every Gambian citizen in this country. We are working with the NPP government to transition to green energy, to use solar energy, hydro energy, renewable energy to provide the basic needs of Gambians. Education system will be reformed. Sometimes I look at our education system and laugh. Oh, we are working with NPP government to reform it. The way I was taught 30 years ago, the same way we are teaching our children. But the world has changed. The competence needed to navigate in this new digital world is different from what I needed to navigate the world 30 years ago. We have to shift towards what they call innovative teaching and learning, to teach our kids new ways, being creative, to solve problems, not to memorize. I know some kids in the UK and other countries who are just 5 years old. Give them a map, they'll read the map for you. Our kids cannot even read maps in this country. We have to change the way we teach our kids to make them more fit for the 21st century. So when they go out, they can navigate easily. We have to also ensure that we change the way we do agriculture to ensure food security, to move away from seasonal and subsistence to round-the-year commercial agriculture, using what they call organic fertilizers, because the chemical fertilizers are not good. We are going to work with NPP government to transition to organic fertilizers that creates more yield for our farmers to provide food security. We are going to protect our environment and our resources. The land, the River Gambia, everything the country has does not belong to this generation alone. The next has their fair share of it. If the previous destroyed the environment and our resources, we will not find anything here today. But they reserved some for us. That is why a CA government will have what they call, in anything we do, there will be a law that will take the concerns of future generations into account. We are going to work with NPP government to ensure that the climate change, we know it's a fact. Never in my lifetime did I see it rain like it rained yesterday at the end of December. It means climate change is a fact. We need to prepare and build more resilient societies to ensure that we move on. We are going to make sure that we fight crime. We are going to also work with NPP government to reform the criminal justice system, to shift away from punishing criminals in prisons towards what they call rehabilitation. To urge the government to build a more human prison that is fit for purpose, that respects the rights of the prisoners. I think this is very important. We are going to also work with NPP government to build a proper public transport system for this country, smart roads, build this country for the future, because the future generations, it is our responsibility to build the country for them. Every generation is your responsibility to build for the next generation. That is why planning is important. You look at population growth, you look at the trends. How many roads will we need in 2055, for example? If, for example, we use only 10 liters of water today, the population is growing at a rate which is fast. We might need 100 liters in 15 years' time. You start putting the systems in place now to provide 100 liters for the next generation. If we are using 100 megawatts of electricity today, population growth, the way we live has changed. We need to prepare those systems for the next 15 years. Therefore, it's important that we take these things into consideration. I know it's time for us to go to Jumu'ah prayers. I have a lot to say, but this is the opening ceremony of the Congress 2022 CA. I thank you all for coming to this very important Congress, and by the powers vested in me and the privilege and the honor, I declare this Congress open. Thank you very much. It's been a long day already. I remember Seattle,
Bari fansa murudol kan dron juma salewato sita ke e kafu ñoma miniti kilin kono wala fula pour que sata bayo diamo fotane nasara kamala andung mobe ma wo moy fana diamo sujita bunda saballa mel kumata pour que folo siela lonkan fulanjango munayati nani masakunda ya bulodo nyobul sabanjango siela miral kendol mel se gambia nafa andung wollel fana yatinna appareta ka bulodo masakunda bul mais siye wulu wala foloti wala ka nafa ranken londola ka banko doku wala anin ka banko yiri wandal aya dati kawfo kaytandi nako ala le tombandiro ke gambia nol la ayeke sababote pour ka man sakunda sotonde bi ayoke carte fayoto man sa tombonta atamita nyato pour on tolesi akafa meye surwa kanto ka sizu na londo fero tamandinya anena miral kendol kan ka man sabula a faye ka makoy balia pour ka batatala mol kan o bekela miral doyalti o kamala wala siye wulindi ka abulodo masakunda bulu ani banko samba sartul kan anin tarambulol la melyalon wala sabatita o tarambulol nyim fulol kono momo yaw sartol tinya a buldu nyobulo abe kuntulale anon atitano nyato o sartol wal siyata bake amandum wol kono bar nyinen hakil nyimmati ala sataroto koma afale nyamen meye siye wulindi purani masakunda nyoma koy ebe nyoma koy la muneka ka sene bunda yiri wandi ke daha ka seno ke wati kele nanen sama kuntuta semote kala koteke ka dokuwol siyandi fondin kelie ka gambia la fankada memu nafulo fankada ti ka yiri wandi pour ka fonyandiro ke masakunda la domanding kata daniro la anen nyinindiro anem fanan ka kurango a sotonya a janjandinya aning a domonya banko dingole ka falling from may use consenting to green energy, renewable energy, aning sila kotengol melialon ko saintem banko yiri waringol bitakang aning wala pour que fang sabatindi no kurangola karola wonen doku nyino fondinkele aning fenjama jama ayol be kacha ala kumo kono siye nyanta kamuneke banko e ala karango ala diamo kumfa wala walem nyinti ko kat londiro ke kula na banko na fulo talanya aga foko jamanol melma wulu wal fanan ya hako soto jel andon nimma ke ko ate na fala sama wadunte banko sambala oto mbe kuku kala nsemmira jamanol la melbina ntol kola Dr. Ismaila Ceesay mbafala e baraka bake ala kuma nyimmala ka fali fananko congresso nyimmu ala part follow wala mu ala opening events olti speeches and other activities sainteng bayo pati nyaton ko aya declare ka foko nyim bengo da yeletale mbita nga konton nga jumo sali o kola ambe murlanan kana congresso fango dati a nyama andon kujamal lebe kacala wo kono patio atata nyameng memo activity reporti obe satala ala financial report fana memo ala nafulo sotonya adundinya jelle dunta wal bebe satala fana ni o botala mbe kudol sotala mel fana mbe kacala melbe laring loi falingol lafta mel kala patio la constitution oto o kamala ala baraka bake mbita juma salola nse murna regional chairpersons. We've also had the welcoming statement or the opening statement of the party leader, Dr. Ismaila Ceesay. And I wish to, at this moment, recognize the presence of
representatives from various political parties, and also that contested in the past National Assembly elections. Your presence are fully acknowledged. Of course, Landing and Co. We appreciate the fair fight you put to get those seats secured in your various constituencies, from the Newmies to the Combos, KMC, West Coast region, and of course, LRR. We look forward to more progressive competitions, not only for the next National Assembly elections, but also all other local government elections. And an official acknowledgement of your presence would certainly be done as we progress proper into the program. Just a recap of the things that happened since morning. We've all heard from James Moses Jarme explaining why we went into partnership with the current government. We've also had a goodwill message or a remark from the national mobilizer of the party, Mr. Rafi Diab. And CA cannot be a party without all of you. Of course, just as any other party, it would have, and it has, an effective and a progressive leadership under the leadership of Dr. Ismaila Ceesay. But what makes it more efficient, more viable, and more vibrant is all of you as members. And your valuable contributions, your opinion, your view are always recognized, and also they play a critical role in the decision-making process of the party. And we cannot forget your high level of maturity, dedication, discipline, and everything during the past presidential election. Despite all the difficulties we went through as a party, you all remain resolute and committed to the cause that binds us together. We've completed the first segment of the program for today, and now we're going to the last part, and that is Congress proceedings. And this is the most important part of the gathering today. And under this segment, we would have presentation of the CA's activity report, which would include all the activities we undertook for the past years. We would also have a presentation on the financial report of the party, and that would be followed by adoption of the two reports and, of course, deliberations on them. And our party leader, Dr. Ismaila Ceesay, would take the podium again to make a presentation on CA's 15-year strategic vision. And that would also be subsequently followed by a presentation of proposed sections of the Constitution for amendment. That means we would be reviewing our most important foundational document, which is the Constitution. And that would also be followed by prayers and presentation of names of members that would be co-opted into the executive, and we will have a closing statement by Alpha. fu ñu nekk nii léegi activity report of the party la ñëw read te bëgg nañ nag ñëpp déglu bu baax a baax document bu ñëw read nii because lu am solo la mooy dafa ëmb lu bëri parti bi tànka yum dox lum def depuis buñ ko sampé after first congress bi ba léegi ay décision suñ jël and jéego yoo xam ne yooyu lañ jël daal pour doxal parti bi ba tey ak jafe-jafe yoo xam ne yooyu la ñoo jànkuwanteel. On that note,
I have the singular honor to invite the Deputy Secretary General of the party, Mr. Alpha M. Kelo, to read the activity report of the party. Mr. Assalamu alaikum once again. Gannaaw bi ñu njiiti parti bi di Dr. Ismaila Ceesay tegtal ci executive members yu mu fi nekkal yépp di nuyu regional executive members yi ak delegates yu fi teew tey yépp media house bi ak IEC observers ak suñ partners yi nga xam ne suñ special guest lañ invitees yoo xam ne ñu ngi fii tey teewee programme bi ñu ngi leen a nuyu bu baax a baax. Gannaaw bi ñu jeexalee loolu comme leen ko Omar waxee suma responsibility right now mooy ma jox leen a summary comme si tënk rek major activities yi nga xam ne wala activités yu gën a am solo yoo xam ne moom la parti bi def si at buñ génn ak at buñ jógee nii muy ñaari at yu passé mooy congress cycle lu ñuy wax congress cycle lu ñu fi dajale tey su ngeen a xool nag di ngeen xam ne parti bu dox ñaari at dina jafe trop pour nga ñëw si benn 10 minutes wala 15 minutes nga wax jaar-jaar yi nga xam ne parti bi def na ko si ñaari at yooyu noonu moo waral ma ne lu ñoo def rek mooy dinañ ko tënk si summary jox leen yu ci gën a fës rek su boobaa ñu waxtaanee ko adopt report bi waaye balaa ñoo def loolu dinañ recognize suñ partners yi yu fi nekkoon ak ñun xëj na tey nekkuñ fi lii nag parti bu nekk la xew politique moo mel noonu di nga am ñoo xam ne yaag ñoo may commencé dara ngeen am lu ngeen bokk gëm ngeen dem ba yàgg ñooñu gis ne xëj na gisatuñ seen bopp si li ngeen ne ñu génn ñooñu nag ñu ngi leen a recognize di leen sant di leen gërëm si liggéey bu rafet bi nga xam ne defal nañ ko CA si diir bi nga xam ne ñoom ñoo fi bokkoon nekk di leen ñaanal yàlla dimbale leen ba nga xam ne yeneen place yu ñu jëm itam yàlla dimbale leen si loolu ñi nga xam ne itam demuñ fenn ñu ngi leen a ñaax xëj na suñ toogee ab diir dinañ gis ne seen xol ba tey fii la des ñu pare del si waat ba tey CA moom mu ngi ubbi ay buntam rek képp koo xam ne bëgg naa dugg si parti bi ba tey suñ bunta yi ñu ngi ubbeeku ñuy recognize suñ members si diaspora bi si seen contribution suñ fi def ndaxte parti buy dox foog rek soxla nga ay resources ñu ngi recognize suñ diaspora si ak suñ partners yi ñoo support si loolu li maa def tey mooy dama ko read si anglais pour media bi nga xam ne mu ngi koo jël su ma paree ma tënk ko si benn minute wala ñaari minute si wolof. Fellow delegates, this report gives a compendium of major activities undertaken by the Citizens Alliance from December 2020 to December 2022. Notwithstanding, it begins with a brief highlight of the previous Congress cycle to give context to how the party has evolved from its formative, embryonic, and its present status. The 2020-2022 Congress cycle has been a significant period in the life and growth of our party, Citizens Alliance. During this period, dear delegates, CA had registered numerous milestones in the advancement of its institution, its members, and the Gambian citizenry at large. Similarly, the evolution of the party over the years was not completely immune of challenges, trials, and tribulations. Like all other political parties, CA had a fair share of the brunt of establishing, building, and sustaining an institution within a highly diverse and politically polarized society, where issues are judged with sentiments based on which cohort or what group of society one belongs. We move to the highlights of the previous Congress cycle. The main highlights there were the formation of the Citizens Alliance, the registration of the party for it to get its mandate to be recognized as a duly registered party in the Gambia and can operate like any other political party. Structures were established across the country, the regional structures, the constituency structures, and the national structures, plus other specialized structures. Familiarization visits or tours were conducted by the party leadership to sell the agenda of the party and to inform the Gambian electorates and the Gambian citizens about the existence of the party and its vision for the population. And finally, in 2020, we met at Brikama to hold our first National Congress.
The challenges confronting the party. No party exists without challenges. The same story applies to the Citizens Alliance. Some of the challenges we've been facing for the past few years include crisis, accountability, and crisis management issues, like any other political party, both internal, caused by internal and external threats and factors. We are also challenged with limited resources. We all know that no political party can strive if you do not have the required financial wherewithal. So CA is challenged with financial resources and material resources like many other political parties in the Gambia. The heavy reliance on few people to steer the affairs of the party. A political party is so big and so important that its running and affairs cannot be mounted or handled by only few individuals. Another major challenge we have is that we have very many young members who are very well educated, very energetic, but largely inexperienced members in politics compared to other political parties. If you look at other political parties that have been here for the past 30, 40, or even 20 years ago, they've already gathered the required political experience both in their national level, in their regional levels, and in their constituency levels. But CA being a young party, which emerged just a few years ago, it has so many members that are still very young, despite their love and their patriotism and their desire to move this party and this country. They still lack the required experience. That's a challenge we are facing. Finally, on that, there is what we call political polarization and high illiteracy rate. The country is heavily polarized, so much so that in society, one is judged not based on what you know or based on what you can serve, but based on the political party you belong or based on the political cohort you belong. And that is a major challenge. And the second part is the high level of illiteracy rate. We have to deal with a society that is grappling with illiteracy rate. And politics is about numbers, it's about how to get the votes. And in getting the votes, you need to be able to convince those people to see the light at the end of the day so that they are able to vote for the right candidates and the right political parties. And that is still a challenge we are facing. Because the thing is, a simple example I will give is, you go around the country, many people in this country are lovers and sympathizers of the Citizens Alliance. When we go around the country, some of the statements you hear from people is that we love the Citizens Alliance, we know you are the right party for the country, we know you are the future of this country, but right now, because of my hatred for a particular political party, I will not give you my vote and deny this other political party and allowing that party that I hate most to come to power. That's a challenge that CA has been facing, and that is highly as a result of illiteracy. Now to the major activities. One is resource mobilization. Politics is expensive, and no political party would attain its desire, like I said, or goals without resources. Thus, the political party or the party has over the years embarked on an aggressive resource mobilization, mainly from its members and sympathizers, and largely from our members in the diaspora. And at this juncture, I want you to give a round of applause to the dynamic CA members in the diaspora for their contribution towards the party. Access to clean drinking water. There continues to be a dire need for access to clean drinking water across countless communities in the Gambia. In response to the cry and in fulfillment of the plight of our citizens, CA has facilitated the provision of boreholes to some communities in the provinces. A case in point is my own village. Environment and sanitation. The party's youth wing on 3rd April 2021 conducted a massive beach cleansing exercise from Lemon Creek to Senegambia area. CA recognizes the support gained from the Ozone Heroes, iAfrica TV, and Gambia Talents promotion during this exercise. Enhancing law enforcement. Living in a complex world with the emergence of complex crimes,
CA in February 2021 donated computer and printing equipment to the serious crime unit at the Tujareng police station. Promotion of political tolerance and peace building. We have also played our part in doing that. In promoting political tolerance among political party leaders and party members, the CA leadership initiated and executed a tour of other political party leaders. This was meant to send a strong message of tolerance among supporters and members of political parties, as well as strengthen peaceful coexistence. Active participation in the Inter-Party Committee, the IPC. During the period under review, CA has been an active participant in the Inter-Party Committee. It has contributed towards the realization of the committee's goals. Sports and youth empowerment. Youth empowerment is integral in CA's agenda, we all know. During the Congress cycle under review, the party, through sponsorship from its members in the diaspora, example, Ismaila Ceesay, Pa Babu, Gay, Modlamin, Kanaji, Auntie Harriet, and the list goes on, has donated many sets of jerseys to grassroots football teams. The party has also sponsored football tournaments to hone skills and help young people realize their full potentials. Beneficiary communities from CA sports and youth empowerment initiatives include Loen, Ndungu Charen, Fas Belal, Pakao Njogu, Ndungu Kebe, Sambakala, Chamen Baydam, Sam Joben, Ker Malik Sar, Sare Yero, Tuba Angale, Fas Omar Saho, Farafenye, Brikama Youth and Sports Committee, Serekundanding, Madiana, and Kyle. A round of applause for that. We are really contributing our part. Humanitarian aid, particularly during the windstorm of 2021 and the flood of 2022. In July 2021 and July 2022, the Gambia experienced heavy windstorm and devastating flood respectively, which led to the loss of lives and properties. In commiserating with the storm and flood victims, the Citizens Alliance mobilized and disbursed humanitarian support to communities mainly in the West Coast region and the North Bank region of the country. CA also complemented efforts of the National Disaster Management Agency of the Brikama unit in visiting and supporting such victims. Capacity building. Cognizant of the fact that the youth are the present and the future leaders of this country, CA places a high premium in building their capacity. This led to the establishment of the CA Leadership Academy, which has trained and certified more than 70 youth in political orientation, civic rights and responsibilities, leadership, ethics, leadership and ethics. Armed with such requisite soft skills, these young people would better serve not only the Citizens Alliance, but the country at large. Similarly, fellow delegates, on September 6, 2021, CA trained its regional representatives on the party's 10-point agenda, campaign messaging, and special or peaceful electioneering, press conferences. In order to amplify the voices of the downtrodden, put the government to check, and provide policy alternatives, CA has initiated and conducted a series of press conferences to speak on issues of national interest. Health. In July 2021, the Citizens Alliance, through support from their philanthropists, donated assorted medical supplies to the SL Referral Hospital in the NBR. This was meant to contribute its humble token towards easing access to quality medication by women and children most particularly. Similarly, the party's youth wing conducted a blood donation drive at the Kanifing General Hospital during the said period. Voter registration sensitization exercise. The CA party leadership conducted a nationwide voter registration exercise in February and March 2021. This insightful and progressive talks started among 10 political parties, and these 10 political parties were the Citizens Alliance, GFA, United Democratic Party, Gambia Democratic Congress, National Unity Party, GMC, APP, ANRD, GANO, and GAP. All other political parties
dropped from the talks except CA, GFA, APP, NUP, and GMC, who agreed to form a common front called Alliance for Change 2021. Unfortunately, on the 27th October 2021, the date set for the signing of the MOU, NUP and GFA failed to turn up without any prior notice. Presidential election. On 2nd November 2021, CA filed in the nomination particulars of its presidential candidate for the 2021 presidential elections. Unfortunately, on 6th November the same year, the Independent Electoral Commission announced the rejection of our candidate's nomination. We filed in an appeal on 8th November, and the appeal was similarly rejected on the 9th November. In exercising its constitutional rights with full confidence in the judicial system, the party and the candidate filed a case at the High Court. After a week of hearings, the party or the court delivered a landmark judgment in favor of the party. Participation in the 2021 National Assembly election. A responsive and a viable National Assembly is a cornerstone for the ushering in of a well-represented citizenry, the squashing of draconian laws, and the promulgation of progressive and democratic laws. To this end, the Citizens Alliance actively participated in the 2021 National Assembly elections by putting up 9 potential candidates in the following constituencies. My very self, Alpha Mkelo in Lower Nyomi, Samba Nying, Upper Nyomi, Nene Frida Gomez, Serekunda West, Landing, Sane Mentreng, Aliu Nyang, Olyundum, Mr. Ba, Nyamina West, Jara East, Jibidem, Same, and Landing, Bundunka Kunda. A round of applause to all those people that contested under the CA ticket. Unfortunately, ladies and gentlemen, and despite putting up respectable campaigns, none of our candidates was able to make it to the National Assembly. Assessment of National Assembly elections and proposals. Following the National Assembly elections, a retreat or a convergence of the Citizens Alliance regional representatives was convened. The purpose of it was to assess the successes registered, the challenges encountered, and the strategies moving forward. The convergence resolved that CA would enhance its grassroots mobilization, 1, 2, strengthen its resource mobilization strategies, and 3, forge alliances. Initiate a long-term strategic plan. For growth and sustainability, the Citizens Alliance National Executive Committee has initiated the formulation of a 15-year strategic plan for the party. This plan is categorized into short, medium, and long-term goals. Finally, the CA-NPP partnership talks. Following the recommendations or the resolutions from the party's regional representatives at a retreat or a convergence held after the National Assembly elections, and within the framework of a symbiotic relationship, CA and the NPP initiated partnership talks. The intended relationship will be premised on 2 things: policy alignment and the upcoming local government elections. The process was slow, we know, but it is due heavily to both parties' engagement in their ongoing or recently concluded congresses. Now that the congresses are done, the talks are hoped to be continued until a final decision is made. On that note, we thank you so very much. So, li ma doon wax ci report bi rek mooy activité li nga xam ne loolu la CA def ci ñaari at yu ñu génn nii. ñu ne duñ mën a wax yëpp waaye dinañ ko tënk ci yenn ponk yu néew rek fi ñu commencé mooy ñaari at yu passé nii parti bi am na jaar-jaar yu bëree bëri ci biir jaar-jaar yooyu bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la jànkuwanteet achievements yi nga xam ne moom la def
waaye itam jàngat yi nga xam ne moom la parti bi def si politique yi Gambia fi ñu commencé mooy jafe-jafe yi nga xam ne wala fi ñu commencé mooy jox leen sommary rek mooy tënk suñ previous congress cycle bi mooy fu ñu sosee parti bi ba bu ñoo egg suñ congress bu ñu defoon Brikama wax nañ leen naka lañ formé parti bi naka lañ ko register IEC ngir mu mun a def activité yu mu bugg a def structure yi nga xam ne am na ko si national level bi ak si region si ak si constituency si visits yi nga xam ne wala tour yi nga xam ne parti bi def na ko across the country ak congress bi nga xam ne defoon nañ ko 2020 bi ñu fa jógee ñu wax leen challenges mooy jafe-jafe yu parti bi di jànkuwante ñu ne bokk na si mooy internally luy xew si yeneen parti yépp mu ngi xew si CA mooy nga am jafe-jafe yoo xam ne si biir parti bi la ne diggante doomi parti ak doomi parti wala jafe-jafe yoo xam ne diggante parti bi la ak koo xam ne bokkul si parti wala ñoo xam ne bokkul si parti wala groupe yoo xam ne bokkul si parti bi jafe-jafe yooyu bokk na si lu CA jànkuwanteel beneen jafe-jafe bu CA jànkuwanteel si at yu passé mooy am si wàllu xaalis am si wàllu bagage am si lépp loo xam ne parti dina ko soxla rek ngir dundal parti boobu te xam ngeen ne politique muy Gambia ak feneen fu munti doon benn political party munta dem te amut am muy lu ci gën a am solo nag mooy xaalis te soo déggee yeneen political party yu def seen congrès yépp dafa mel ni ñëpp ñoo bokk benn joytu bi foog naa ne ñu ma déggul ñu jooy ko rek mooy NPP the National People's Party waaye yeneen opposition parties yépp joytu nañ lii li ko waral nag mooy political party amut business nekku ne da ngaa ubbi ay bitik ne da ngaa def business si turi parti bi amuloo right pour def loolu loo mun a rely mooy resource mobilisation donation yi la compagnie yi di jox organisation yi di jox ak individuals ak sa members yu ñu laa jox waaye tey politique yi Gambia ak Afrique nu mooy demee mooy parti bu nekk si nguur lu ko philanthropist wala compagnie wala businessman mun a donate tey for example su Barrow demoon si businessman na ko dama bëgg nga donate suñ campagne yi NPP bi businessman boobu mun naa génne $1 million si jox ko Barrow xëy na businessman boobu am na lu mooy séntu si nguur ndeg ñoo toog su opposition boo xam ne xëj na opposition bu mag la wala bu fi yàgga te am na yaakaar yi war a mun a toog mun naa dem ñu jox la $500,000 su dee parti boo xam ne boo ndaw bu ees la mun na ñëw wax ne parti bi amagul yaakaar pour toog si at yii di ñëw xëj na ay at yu bari si kanam ay juróomi at wala juróom benni at wala fukki at si kanam mun nañoo génne ay $10,000 $15,000 ak yu mel noonu loolu lañ laa donné ndax façon parti buy am $10,000 $15,000 donation mun naa compete parti boo xam ne dafa am donation yi $1 million at every time every given point du possible so loolu jafe-jafe la boo xam ne CA mu ngi koo jànkuwanteel ak yeneen opposition parties yu nekk ci réew mi bi ci toppa mooy CA bari na members ndaw yi soppa nañ ko waaye politique itam experience am na si solo waaye CA sooy seet lu ci bari experience bi nekkul fa xam-xam bi mu ngi fa kattan bi mu ngi fa yéene bi mu ngi fa ak yeneen yu soxla yépp waaye experience bi dafa xawoon a manqué si biir wax ju njëkk ji mooy Rafi bu mu fi ubbee lu mu wax mooy bu ñëw form parti moom musu da bokk si politique amul doon benn experience si politique waaye bugg a réew Gambia ak subscribing to the agenda of Citizens Alliance moo ko dugaloon ci parti bi mu bugg a contribute moom itam quotaam naka noonu Rafi noonu la mel si ñeneen muy man ak keneen ba si region si ak si constituency si loolu nag suñu waree jànkuwante wàllu politique su ngeen demee ba si grassroots bi loolu dina fa feeñ ndaxte am na ñoo xam ne ñu ngi fiy depuis fanweeri at si gannaaw wala ñaar fukki at si gannaaw ak yeneen yu mel noonu na xam ne am nañ ruxa yoo xam ne si politique xamaguñ ko waaye am nañ yaakaar ne nu ñu see gën a demee ñun itam dinañ gis ruxa yooyu noonu jafe-jafe yi ñu saafara ko bi ci mujjee beneen jafe-jafe mooy political polarisation réew mi dafa xaaj jafe-jafe yi bari nañ lu ko waral lu ci ëpp mooy politique su dee ne man NPP lay support kuy support beneen parti du ma bugga du wax lu baax ci man su dee ne UDP lay support ku support UDP du wax ci man lu baax su dee ne CA lay support kuy support beneen parti du wax ci CA lu baax ak yeneen parti ak yeneen parti muy andi xaajale bu baree bari ci réew mi beneen jafe-jafe bi mooy illiteracy bi wàllum yeewu bi dafa xaw a des Gambian politicien bi Gambian ñu bari yeewaguñ ci wàllu politique ndaxte ñu bari nuñ gisee politique mooy politique moom business la lekkeekaay la political party bu ñëw mun naa liggéey ak yow su dee di nga ma jox ma lekk soo ma joxul ma lekk ma teg la fa dem ànd ak beneen political party bu ma mun a jox lii sonal na politique yi Gambie du Citizens Alliance rek activité yuñ def bokk na ci mooy dajale alal resource mobilisation si suñ gars yu nekk si diaspora bi ak suñ members yi ak yeneen sympathisers yi ak businessmen yi nga xam ne subscribe nañ wala sympathisers lañ ñu ñoo support bokk na ci activité suñ def ñaareelu activité bi mooy
dimbale waa réew mi ngir ñu am ndox mu set muñ naan réew mi jafe-jafe ndox bari na fi waaye CA moom itam dox na si ay jéegoom ba gis ne am na ay dëkk yoo xam ne dimbale nañ leen si ay bohol ba mun a am ndox mu set muñ naan bi ci toppa mooy defar wàllu environnement bi suñ dëkkuwaay bi ak set bi youth wing bu Citizens Alliance organisé woon na ay set setal yoo xam ne daf daan def si bij bi di ko set setal suñ gannaaw fii rek bokkoon na ci loolu ñu ngi ko defoon si 3 April 2021 waaye si loolu tam ñu xaasal nuyoo canta ngërmande si ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun si liggéey yooyu noonu ñu doon def bokk na ci di Gambia Talents TV foog naa ñu ngi fi sant nañ leen gërëm nañ leen Ozone Heroes ak Eye Africa TV ngir dundal loi si réew mi itam Citizens Alliance dimbale woon nañ in February 2021 donétoon nañ ay computer printers ak printing equipment si unit bu ñoo ooyee Serious Crime Unit at the Tujereng Police Station ngir ñoom itam ñu dimbale leen si liggéey bi nga xam ne moom la ñoo def promote nañ tamitam political tolerance ak jàmmoo gis ne dimbale nañ waa Gambia ba xam ne ñàkk a bokk political party taxuñu noonoo waaye dinañ dundal jàmm suñ diggante niñ ko defee woon mooy leadership bi Citizens Alliance bi daf daan dem su ngeen fàttale ko amoon na ay nataal yu ñu daan share si social media bi mu daan dem di am meeting ak njiiti yeneen parti di waxtaan ak ñoom di leen wan ne xëj na suñ gis-gis moo jafe moo wutee waaye ñun yëpp benn yéene bi lañ am mooy lu yóbbu Gambie si kanam li waraloon ñu doon def loolu mooy pour suñ membres yi nga xam ne ñoom xëj na understand ni politique di doxee ñoom itam buñ noonoo ngir ñeneen ñi ñu ngi dox bokk si yeneen parti ndaxte njiiti parti suñ mënee toog ñoomi neen si benn table waxtaan naan café kon yeneen membres yi nga xam ne ñoo nekk si yeneen parti itam war nañoo mën a def loolu li waraloon loolu yëpp mooy saxal jàmm ci réew mi si itam yëngatu na si wàllum sports tàggat yaram ak dimbale ndaw yi ndaxte si loolu si maye na ay vest football jerseys ak materials ak trophies yu bëree bëri ci réew mi tuddoon naa dëkk yooyu noonu yëpp foog naa ne jarul ma see jaaraat ak donate ay organise ay tournament ngir dimbale ndaw yi ngir ñu mën a yëngatu si li nga xam ne moom lañ gën a bëgg muy football bi ci toppa mooy humanitarian gesture comme ndimbal rek si yëngatu na si ay ndimbal surtout 2021 ak 2022 bi nga xam ne ngelaw lu rëy loolu jaaroon na fi yàq ay dëkk yu bëree bëri ak ndox mu bari mi nga xam ne amoon na si nawet bu passé nii yàq ay kër yu bëree bëri si itam taxawoon na ci loolu dem wër askan wi nemmeeku leen ba pare li nga xam ne moom la dajale woon mu jël ko dimbalee ko askan yi nga xam ne ñoom itam yàqule woon nañ si loolu nag bi ñu ko def dimbale nañ si wala taxawu nañ si National Disaster Management Agency mooy agency bi nga xam ne moo saytoo wàllu yàqu-yàqu yu mel noonu ak jafe-jafe yooyu def nañ tam capacity building ndaxte political party lu koy doxal mooy members yëpp nga build seen capacité ba nga xam ne tey parti bu du nekk ne Dr Ismaila Ceesay rek la su fa jógee parti bi dee na wala Alpha MK Lo su fa jógee parti bi dee na wala keneen ak keneen su fa jógee parti bi dee na war nañoo mën a dimbale parti members yëpp jàngal leen wàllu politique ak yeneen yi nga xam ne matières yi nga xam ne moom lañ la war a jàngal ñu xam ko ba nga gis ne tey su fi Dr Ismaila Ceesay jogoon tey kenn si members yéen ñi nga xam ne yéen a toog fii war ngaa mën a taxaw ne man itam dama bëgg a laaj dama bëgg a nekk njiiti parti bi te dina fekk ne am nga li nga niit yëpp muy si wàllu expérience ak exposure yëpp ngir mën a jël place boobu si yëngatu na ci loolu si loolu dañ organise bunti jàngeekaay bu ñoo ooyee CA Leadership Academy CA Leadership Academy lu ñu faa jàngal mooy njiit naka la nit di jiitee réew wala society wala political party waaye itam naka la nit di buggee réewam muy patriotisme ak nit naka la mun a amee orma ak ngor ci li nga xam ne ci lay yëngatu jàngal nañ si lu toll si juróom-ñaar fukki ndaw yoo xam ne jàngal nañ leen loolu bañ am si expérience ñu jox leen certificate bi ci topp mooy def nañ ay press conference yu bëree bëri li waraloon ay press conference yooyu mooy suñ gisee loo xam ne mu ngi jaar yoon si nguur ñu toog wax ne lii jaar na yoon nañ ko yokk nañ yokkal lii nañ def léegi suñ gisee loo xam ne jaarut yoon ñu oote press conference wax nguur ne lii jaarut yoon foog nañ ne nii lañ ko war a defee suñ ko defee nii dina jëriñ réew mi dina jëriñ askan wi loolu def nañ ci lu bëree bëri bi ci topp mooy yëngatu nañ tam si wàllu wér-gu-yaram bi ndaxte sooy seetlu si July 2021 CA amoon na ay bagages yi garab yu bëree bëri yoo xam ne benn philanthropiste moo ñu ko dimbalee woon te jëloon nañ ko dimbalee ko lopitaan bu ñoo tuddee Essew Referral Hospital mu nekk fële si North Bank Region dimbalee nañ leen garab yooyu ba gis ne surtout jigéen ñi ak xale yi dinañ mën a am accès ngir garab yu baax ci loolu itam youth wing si ñoom itam kenn demul ñu des ñoom itam organisé woon nañ ay blood donation ndaxte tey sooy xool social media waati danga day gis ñuy complain ne suma jabar
mu ngi mat wala mu ngi si jigéen bu wérul la te dafa soxla deret wala diw dafa feebar dafa soxla deret ñuy wër di ñaan deret si ñu ne ñun tam buñ toog di xaar nañ dem si lopitaan yi oo suñ membres yi ñu ñëw dimbale ñu ñun itam ñu maye deret. coalition building tamit doxoon nañ ci balaa presidential election bi oote woon nañ political party opposition si yépp ngir ñu def grand coalition mooy coalition building ñu ànd ñu ni neen sànni li nga xam ne moo ñu wuteele gis benn réew muy Gambia gis benn jubluwaay muy Gambia jëm kanami Gambia ngir ñu toog benn table waxtaan taxawal benn candidate political party opposition yi Gambia yépp lañ oowoon bi ñu ootee nag ñépp li ci ëpp ci political party yi ñëwoon nañ ñi ñëwutoon rek mooy ñi nga xam ne ci jamono jooju ñoom ñu ngi àndoon ak président Adama Barrow muy NRP ak ñu mel noonu waaye ñu des yépp ñëwoon nañ tudda naa turi political party yooyu noonu yépp muy fukki political party yi ma fi tuddoon waaye bi waxtaan bi commencé am na ay political party yu doon bàyyi ñu bari lu leen tax a bàyyi mooy affaire yi nangatoo kan mooy jiite coalition ak naka la ñoo tànnee kuy jiite coalition boobu ndaxte ñenn ñi dañ waxoon ne non na political party members yi toog rek waxtaan ñoom i neen seen biir ñu ne diw la ñoo tànn mu jiite consensus ñeneen ñu ne déedéet loolu rek doyut boobu mën na cee bokk waaye su loolu wokkut ndaxte ay political parties lañ ay leaders lañ ku nekk xëj na bëgg ngaa nekk njiiti réew xëj na mu jafe ñu mun a nangatoo si kàddu waaye suñ amul nangatoo tey naka la ñoo def ban solution la ñoo jël ngir mun a tànn political ngir mun a tànn flag bearer muy njiit waaye ñeneen ñi ñu ne ñoom daal gisewuñ ko noonu ndaxte affaire yi élection comme all delegates ci Citizens Alliance or 20 delegates yeneen parti or 20 delegates yeneen parti or 20 delegates ñu ñëw ñi nga xam ne ñoo soxla place ñu sànni leen ku ëppale jël ñeneen ñu ne loolu daal ñoom dalu seen xel ñoom daal nañ toog nangatoo ñu tànn kenn kooku jiite waaye sànni karta daal ñoom ànduñ si Citizens Alliance nag taxawaayam si wàllu coalition mooy suñ see dugga dafa war a démocratique mooy nit ñi nañ si am seen kàddu ay political party lii la si rek duñ dem toog rek ne kii lañ jiital rek parti bi ñëw ànd si moo taxoon nag yeneen political party yi bàyyi bi ñooñu yëpp bàyyee mu des juróomi political party bañ ñooñu nangatoo foog naa ne guddi guñ nangatoo fii lañ amee meeting bi I was one of them ñu ne di following day dañoo dem def signing of the MOU ñu dem ku nekk prepare xaar bés boobu noonu bés bi war a sign MOU ñaari political party yu nangatoo woon ak ñun balaa bés bi ñëwuñ yónneewuñ xam nga lu leen teree ñëw si loolu ñetti parti yi ñoo mujjee ànd waaye xam nga ne kuy ut grand coalition si fukki parti ak nangam su demee ba des benn parti ñaari parti daanaka kon li nga doon wut amatut presidential election bi tam yëngatu woon nañ si nominé woon nañ suñ candidate bi submit file sami yàlla def ñu reject ko biñ ko rejegee ñu appeal ñu rejectaat appeal bi lu gis ne nag loi may nañ ñu dem si yoon buñ demee si yoon ñun yëpp gis nañ umpunt yu lu loi bi dogaloon lu mu dogaloon mooy ne CA moo nekkoon ci yoon IEC bi nga xam ne moo ñu rejectoon xëj na umpule woon na yeneen doxalin yoo xam ne loolu la loi bi tëraloon participé toon nañ tamit si 2021 National Assembly election si taxawaloon nañ ñeenti candidate waaye yàlla def benn candidate winut si election yooyu man mii si candidate yooyu laa bokkoon bi loolu passé nag oote woon nañ ndaje boobu mooy regional representatives yëpp oowoon nañ leen ne CA dem na election taxawal na juróom-ñeenti candidate ñëpp luus nañ lu ko waral lan mooy jafe-jafe yi nga xam ne moo waral mënuñoo win lan mooy success yi nga xam ne registré nañ ko waaye gannaaw bu ñu xamee loolu yan pexe lañ war a teg ba gis ne suñ demee si kanam lu mel noonu du dalati parti bi si biir loolu nag ñu fa teewoon d'accordoon si ñetti kàddu ne benn CA war naa gën a yëngu si grassroots level bi politique yi grassroots bi war nañ si gën a yëngu ñaareel bi mooy war nañoo gën a yëngatu si wàllu dajale alal am ndeg politique xaalis bokk na ci war nañoo dajale xaalis alal ngir mun a gën a yëngatu si politique bi ñetteel bi mooy ñi fa tasee nangatoo woon nañ ne CA gannaaw parti bu ees la ñoom suggest nañ ne nañ form alliances nañ xool parti yoo xam ne suñ gis-gis bokk na ñoo bokk gis-gis ñoo bokk jëmuwaay ñu form alliance dooleel lante ñu dooleel parti boobu dooleel ñu bañ gis ne parti bi itam taxawal na boppam comme ni nga ko bëggee beneen yëngatu bi nga xam ne Citizens Alliance defoon na ko itam mooy fàttaliku ngeen jamono Covid-19
Citizens Alliance provide on na face mask yu bare ak sanitizer doon wër askan wi di leen ko dimbale ndax si jamono jooju face mask dañ ko daan jaay mu xawoon na seer si ñu bare Citizens Alliance jëloon si matuwaay defar ay face mask yu bare jël ko di ko distribuer. am na ay compagnie jigéen ñoo xam ne itam si time Covid boobu noonu dajale woon nañ alal joxoon leen ko ngir ñoom itam ñu dimbale seen boppa dimbale seeni njaboot. bi ci mujj mooy foog naa ne bii moom James wax na ci lu yaatoo yaatu Dr Ismaila Ceesay itam wax na ci lu yaatoo yaatu mooy waxtaan yi nga xam ne si lañ nekk jamono ji diggante Citizens Alliance ak NPP ñu ne leen waxtaan bi commencé na si ñaari mbir lañ ko teg bu ci njëkk mooy policy mooy doxalini réew yan doxalini réew la Citizens Alliance am si manifestom bi wala si 10 points agenda mi yoo xam ne war na ko mun a jox doolelee NPP ak yan policy la NPP am yoo xam ne war nañ ko mun a indi booloo dimbale réew mi génne ko si jafe-jafe yi nga xam ne moom la ne ndaxte tey jafe-jafe yi bari na muy Gambia muy feneen waaye jafe-jafe yi bari na lool te loolu nag pour ñu saafara ko comme ni ko docteur Ismaila Ceesay waxee foog ñu booloo fàtte lépp loo xam ne mooy lu ñu wutale ànd door liggéey mun a génne suñu bopp si jafe-jafe yooyu. gannaaw policy bi li ci tege beneen yëngatu wala buntu bi mooy local government election bii di ñëw wax naa leen ne taxawaloon nañu ay candidates si National Assembly election si kenn minute bëgguñ lu mel noonu itam dalaati siyee lu ñu gënal mooy ñu dimbale beneen parti candidate am win waaye beneen parti itam dimbale Citizens Alliance candidate yi Citizens Alliance itam win ndaxte politique du ne rek nga toog fii rek di xaste di wax su nguur defee nga ne baaxut nit ñi tàccul la social media rek nga em fa mënuloo am benn representative amuloo councilor amuloo chairman area council chairman amuloo mayor amuloo dara amuloo président nga toog rek di ŋàññi politique du loolu si gis-gisam romb na foofu lu ñu gis mooy su dee ne am na kuñ mun a ànda dimbalante kooku win ñun ñu win kon ñun itam dinañ si yëngatu soo ñaar ñi si lañ ko teg waxtaan bi si lii lañ ko teg waaye comme ni leen ko James waxee suñ demee ba waxtaan bi fu ñu ko mënta tënk dinañ ñëwaat ci yéen wax leen ne lii lañ d'accord su ko defee liggéey bi mun a door wasalaamualeykum wa rahmatullah. Mr. Alpha Nkoilo, a very well detailed activity report of the party. Sainteng betembe damento Alpha ay kafo ola patio nying ala simfa dal ay mel beta sanje saba komanto ay wollel satali yateng tubabu kanto aning surwa kanto reporto nying luwaya lande nyamen na sarta bukoto wolem na karanta falbe ya moy silang al nyanta ka simfa datale pour ka song ko reporto nying a sahayatale al sontamale andum patiola reportola o kono mbe carte fayokela pour mole bulo wulendiroke ko alfa membe sata al nyatili ngola teng patiye wole tamandi ala nyaton ko yole tamandi al toyala ni woketa nin jama sonta ko wole mu to nyati reporto nyin abe adoplale andum ba file as a record hani sanje tan saba ko nyato nin tolte jang sanje taworo sanje keme momel be Citizens Alliance ketala e ba reporto nyin tarda e nyatole oto sai nse bulu wulindro ke ni mel sonta ko reporto nyin sahayatale andum patiyo nyin ala simfa dallem ay melta sanje dantan ko manto wol bese bulo wulindi jumal lel sonta ye bulo wulindi luma don wax moy suma olof bi setut waaye dinaa ko explain Alpha report bu mu joxe nii léegi nii report bi su ko joxee ba pare loi bi lu mu teg mooy ne report bi ñun dañ koy nangoo report bi moom su si paree ba pare ñun dañ ci war a sànni sandi karta si ñaari baat benn ne nangu nañ ne report bi dëgg la te doxalini parti bi yépp lu mu def loolu moo nekk si report bi ñaareel bi mooy ñun nanguñ Alpha lu mu wax yépp loolu nekkul doxalini parti bi wala am na bokk na si yoo xam ne daal ñun nanguñ ko mooy ñu reject ko léegi ñu war a vote mooy delegates yi media bokkut invited guests yi tamit bokkut so delegates yi ñooy vote léegi dinañ commencer voting process bi waat soo nanguwee ne i sonta ko report bi
set na daal te of course represent nañu luñ def yëpp ekketil sa loxo bi mari see buloo wulindi ite man song yeah, so if you have, you can take a question. Yeah, if natara yanyin karo soto, dalilo meyatin na ite mansong fanna kilingo meyatin na ite de carte o file pour ka sonyina. Ese wo nyinin karo kenole pour alpha se senandiri ka senendima munayatin na emanso walantol so moy ani munayatin antol fana yatin ne nyanta ka songalan se jabi wala. So ese wuli ye to fo mole e kabana regional mento andom fana ilafta mune sene me se wonyininka see leadership hub. Yes. Okay. Any other part? Is that the only thing? That's the only thing. Okay. Alpha, I now invite you to clarify. Thank you very much. Citizens Alliance ni moy suñ doxalin duñ ne ñu nangu rek ñun ñëpp ñu nangu su dee nanguwuloo da nga wax yow itam lii sa gis-gis ñëpp xam ko wala nga laajte ngir mu clair ngir soo demee yow itam nga xam looy nettali lim doon laajte mooy si suma report bi wax naa ne am nañ jànguwaay place si jànguwaay bu ñu tuddee leadership CA leadership academy foo xam ne foofu la ñoo tàggatee ndaw yi si wàllu leadership ak yeneen yu mel noonu mu ne moom loolu la bëgg ñu leeralal ko fan la jànguwaay boobu ne ak lan mooy criteria yi jànguwaay bi amul place office boo xam ne dañ ne office bi mooy hub bi suñ secrétariat bi mooy secrétariat foofu la ñoo defee suñ administrative duties yépp first training bu ñu defoon dañ oote woon nit yi ñu tasee si suñ secrétariat bi mooy members yi participants yi ñoom yépp lañ owoon first cohort bi ñoom 30 la woon CA members yi la woon dañ senoon advertisement si suñ WhatsApp groups yépp ñu ne bépp CA member boo xam ne bëgg nga ñu train la si fànn yi ñu wax mooy political orientation nga xam luy politique ak lan mooy doxalini politique ak njiit ak ethics ak patriotisme bëgg sa réew na nga apply na nga bind sa tur ñu bari apply ñu shortlist def first training ñu certify ñooñu second training bi amoon nañ about 45 to 47 people ñu doon conduct training yooyu man bokk naa si ñu ko doon conduct naa leadership Dr. Ismaila Ceesay conduct na political orientation ak suñ members yi nga xam ne ñu ngi si diaspora bi ku ci mel ni William Njie was one of the trainers ku ci mel ni Elizabeth Gomez Aïssatou Diallo ñooñu ñëpp ay trainers lañ yoo xam ne ay expertise lañ si area yooyu ku nekk area bi nga doon am expertise boobu lañ la day invite nga ñëw train ñooñu depuis ñu am ñaari trainings yooyu nag COVID-19 dugga na disrupt nañu bari ak yeneen yoo xam ne taxoon na mënu ñoo def third one bi waaye suñ si jógee insha allah su dee ne members yi bëgg nañu revival loolu mun nañoo organiser beneen leadership training invite yeneen 30 also ñoom itam ñu ñëw bénéfice si loolu jërëjëf. And also Mr. Alpha Mkelo. With the votes, the report is being supported by the majority and is therefore being adopted and form part of our official reports that will be stored by the Secretariat of the party. Next in the itinerary, we have Denrol Keriol to present the financial report of the party. Second report buy ñëw nii mooy financial report bi financial report nag dafa ëmb loo xam ne loolu moo nekk koppari parti bi naka lañ amee koppari naka lañ leen dénkee ak koppari tamit si lan lañ leen dugal pour ngeen xam loolu so I will invite Mr. Denrol to make that presentation. Thank you. maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di nuyu waa IEC ak various political party representatives fi nekk tey di nuyu waa media houses yi ak waa regions yëpp yi fi nekk tamit di nuyu waa West Coast region ak Busumbala suma fellow constituents of fi nekk nuyu naa leen tey moom suma liggéey bi mooy pour wax mbirtum xaalis bi dugg si biir parti bi ak ni ñu ko doxalee so ngeen baalal ma tuuti rek parce que dinaa ko wax si anglais
Good afternoon, everyone. I, Denrol Carrier, will be giving the financial report today on behalf of our treasurer, Mr. Modumbu, who is currently indisposed and unfortunately cannot be here with us today. I thank you for your attendance and will begin as follows. I will commence by defining the party income, which is broken down into two parts. The first part is defined as monies which have come in via diaspora donations, such as GoFundMe programs, or through other various fundraising activities. This total income amounts to $1,429,020 for January 2002 to December 2002. The second part is defined as monies which have come in via various individual party member contributions that are locally based in the Gambia. This amounts to $325,630. The overall total income is thus $1,754,650. I will now move on to the total party expenditure definition for the same time period. The party expenses for this time period can be defined as monies which have been used to support various party activities, which include but not limited to transportation and logistics, campaign materials and events, the procurement of t-shirts and flyers, communications activities, motorcycle maintenance, etc. The expenditure total amount is $1,624,647, meaning the net proceeds are thus $130,003. The finance team is particularly thankful to all donors who have supported us tremendously over the years and hopefully will continue to do so. This hence concludes the financial report for the Citizens Alliance Party, and I thank you for your time. Carrier, for that brief summary of the financial report of the party. And of course, there is serious time constraint, so we would move ahead for the immediate adoption of the financial report. Those in for this adoption of the report may raise their hands. Financial report ni lafta adopt la lesang ngala mayle ni melba adopt la yebulo will in the please. All right. Those saying no, please raise up your hand. Mel Monson. Okay, so we have only 2 people saying no to the finance report. You're not a delegate, not so. You are an invited person. Yeah, you're not supposed to vote in the first place. The next lady, are you a delegate? You're not. Okay, so your votes are invalid, and the yes have it. So the financial report is hereby adopted by the Congress. And of course, the Secretariat will take note of the adoption for record-keeping purposes. Next, we're supposed to have presentation on amendments we want to make to the Constitution, but before then, it's prayer time. Salo sita Julie Jodna, dañoo dem Julie for 15 minutes. Ñu delluwaat pour xool suñ loi bi so that we can make necessary amendments together, ñun yépp ak yéen, to have a progressive foundational document. So the second to last item on the agenda, and of course it's very important. Please pay attention keenly to the proposed amendments that we're going to review for acceptance and further incorporation into the CA Constitution. Nkana mel karanteng projecto mantaraje pour ka akal ñatilingola bare iba karanale domandamang pour al salon mune ba kono fanan ka fringalie bayo loi ko lem ni a fring aseneata mbesa itandi fon sontale pour falendiro ken na loi bugo kono wala fom manson so mo bese elamoy ni akare preta fana ya mira bake janen mba akobe landila ka songala pride na loi bugo kono
ma doon wax ne mooy wecc yu ñooy ñëw am ci suñ luwaay yi lu am solo la dañ koy jànga ngeen déglu ko te tamit dinañ ko firi pour ngeen xam lum miin lum tekki balaa ñu ko finalize pour dugal ko ci suñ luwaay sarta bi kon nag loolu lu am solo la nañ déglu bu baax a baax tamit nag su fekkee ne am nañ ay loo xam ne daal dañ bëgg pour mu leer ñu laajte. I call on Alpha to lead the proceedings. Once again, jërëjëf Omar. Comme leen ko Omar waxee rek lu ñoo ñëw def léegi mooy am nga buggi luwaa muy buggi luwaay réew wala buggi luwaay mbootaay daf dee dunda comme lu nit di dundee bala ngaa sos parti di nga defar sa ay luwaa ne parti bi ñuy sas wala mbootaay bi ñuy sas si luwaay yi lañ ko lay doxee waaye xëj na keroog bi nga koo sas am na yoo xam ne gisuloo ko woon wala sa xel wala sa xelaat eggut fa woon nga dem ba commencé di doxal nga gis ne loolu nekk na ay jafe-jafe ndaxte loi bi waxut ko wala tuddut ko wala xëj na nu mu ko tuddee dimbalewut association bi wala mbootaay bi wala political party bi mooy tax saa su ne political party wala konti wala mbootaay dañ dee mën a toog xoolaat seen loi yi ndax li taxoon ñu def ko mu ngi koo saafara wala saafarul ko su dee mu ngi koo saafara nga bàyyi ko su dee am na ay jafe-jafe nga jéem koo sensé tuuti ñu dégloo tuuti rek so section bi ñuy ñëw def loolu la si at yu passé gis nañ ay jafe-jafe yoo xam ne mu ngi suñ biir constitution bi te war nañ ko mën a soppi wala am nañ jàngat yoo xam ne def nañ ko si wàllu politique ñu gis ne suñ ko dugalee si suñ constitution bi dinañu dimbale si suñu doxalinu politique bariwut ñu dégloo rek bi ci njëkk mooy paragraphe bi topp si second paragraphe bi nekk suñ ubbitee luwaay li ñu bëggoon mooy projet ko ñëpp xool li ñoo def ay projet to nekkul fii léegi dañ koo riir rek gannaaw bariwut suñ ubbitee buggi luwaa bi lu ñoo tuddee préambule mooy ubbite bi daf ñu wax ne the CA shall promote a citizen-driven agenda and shall put in place policies that will seek to eradicate all forms of discrimination against any citizen or group of citizens. foofu lim tudda rek mooy eradicate all forms of discrimination mooy ne CA dina doon parti boo xam ne dina taxaw ba gis ne dina xeex lépp loo xam ne dafay xaajale mooy discrimination xaajale si wàllu citizen si ñu gis ne mun nañ see yokk itam ne dinañ preserve our culture and protect our environment ñu gis ne gannaaw buñ bañee xaajale suñu biir dinañ fexe ba gis ne itam suñ aada yi duñ ko fàtte am ku suggest ne lii war nañ ko see dugal si suñ luwaay ndaxte si itam war naa taxaw gis ne parti bi itam taxaw na ngir preserve mooy aar suñ aada yi ak suñ cosaan léegi dañoo laaj CA ndax ànd nañ si lii pour ñu yokk ko ci ndax ñu bàyyi ko ci rek suñ gisee ne suñ aada yi ak suñ cosaan yi waruñ see taxaw ñu ne déedéet loolu jaru ko bu ñu ko dugal suñ luwaay su dee ne gis ne nag aada lu am solo ndaxte nit ki mënuloo dem si gannaaw sa aada ñu gis ne am na solo CA war naa taxaw ci aadaam yi ak cosaan yi ñu dugal ko ci ngeen dégloo bu baax ndax damaa riit yépp suñ demee ba jeex ñu laajte na d'accord su dee ne am nañ buñ si tomb bu ci nekk boo xam ne d'accord lañ ci boobu mu ngeen a wax ne d'accord uñ si bii su dee ne d'accord nañ si yépp ñu ne d'accord nañ si yépp ok so dinaa def lii maak Omar su ma ko waxee si anglais wala si olof dina ma jàppale si soose bi ndax ñi nga xam ne dégguñ olof wala anglais bi ñoom itam ñu mën a understand lu ñoo wax ay même fo walam ñinti ko na luwa buko ñing même ma caboti wala na preamble ti men ka yele ay landiro ke taransilol la siye ñanta ka melta pour ka fatam fanso bay banku dingol betema wala discrimination de fatam fanso fo siyol lem bang fo mo wulu dula lem bang fo abota aka dino mem batu bang fatam fanso sifa patiyo nying nyanta ka simfa dalta pour ka bay ay wala fo non wala be buko kono sainte bari nata miralo ke nko fatam fanso fanan amanyana dannaw damala siye nyanta ka taransilol ta pour ka na adol anena sabati dinkira na environment pour ka wol fana muta ke tanka aninke e makoy saya kal nyinin ka menna wolen falbe sonnale ko kala fatam fanso kan wala na adolti anena chosano anena sabati dulal
anen dandangola fonction fanan nse simfa daltano le kol fanan tanka bang fal sonta wala le fal mal lafi way lafa kan akal ñinin ka wala. Okay, thank you Omar. No len ko bëggee suñu waxee point bi ñu approve ko continuer ndax ñu wax yépp door a approve one by one ndax buñ fàtte waaw baax na kon nañ vote bi ndax d'accord nañ si loolu ñu sàmm suñ aadaay ak suñ cosaan jërëjëf dafa mel ni bi majorité la daanaka xool bi yëpp wax nañ waaw kon boobu yees la bi ci toppa mooy ba léegi si caabi bi lañ ne si ubbite loi bi mu ne the party will embrace our country's diversity suñu wutee yi dinañ ko nangu ne dañ wutee si ay nit ñi bokkuñ xeet bokkuñ diina waaye li ñàkk a bokk xeet ñàkk a bokk diina yooyu yëpp taxut ñu war a noonoo wala ñu war a xaajaloo loi bi wax na loolu waaye ñun luñ si bëgg a dugal luñ xalaat ne war nañ ko sa yokk mooy itam promote gender equality and ensure equity ñu gis ne itam dooleel nañ jigéen ñi si place yi liggéey ak place lépp lu munti noonu ak si kër yeeg yépp ndaxte lu ñu gis mooy Gambia place yi liggéey lu ci ëppa góor yi ñoo fa ne te loolu wanewut ne góor yi ñoo gën a mun a attan place yooyu wala ñoo daxal liggéey jigéen ñi wala ñoo gën a jàng jigéen ñi ñu ne ndax war nañoo mun a dugal su suñu luwaay itam ñu taxawu jigéen ñi ak góor ñi ba gis ne xaajaloo amul fa kenn ëpp doole moromam si wàllu liggéey ak place yooyu noonu. ay même fo fula ñama ñinto wolem ko patiyo ñing ay simfa dal tale pour que banko dingol muta keke kilinti ande naye ke kilinti anyanta kam mella fa kan sainten na miraloto ñing ka wolel satalete naye ke kilinti sain nga mella fa kan na miraloto wolem anyanta ka simfa dal tale baya ye ke kilinti le ka fatam fanso aning selen nyokango musol ning kel tema kaw fana muta ka bay hekala ko ke beke kilinti ye kanya nyinindiroto soto fengoto aning banko la yiriwa munafango itol dammal tema keni musol ako fal laftale o fana lafaje bang fondung almal lafi way lafaje na lafta alal bulo wulindi all right mun ngeen a wàccee dafa mel ni boobu tam majorité la dafa am ñu bañ wala ok dama foog ne jigéen ñi dañ bañ masha Allah kon boobu tam yees la beneen bunta biñ bugg a laal mooy membership naka la ni di nekkee doomi parti bi doomi Citizens Alliance si suñ loi bi article 7 section 2A lu mu wax mooy ne pour nit bokk ci parti bi foog nga sa ati toll ci fukki at ak juróom-ñett foog boromam am fukki at ak juróom-ñett loolu la suñ loi bi wax waaye léegi ñuy xalaat ne xëj na diggante élection ak beneen élection xale yu toll fukki at ak ñeent fukki at ak juróom fukki at ak juróom benn ñooñu itam dañooy màgg te suñ màggee dinañ dem bokki political party ñu ne ndax siyee warut a xalaat léegi ne xale yu am fukki at ak juróom itam nga xam ne ñetti at moo leen desee si diggante élection nga dugal leen si parti bi jàngalaale leen ñoom itam luy mbiri politique ba balaa ñoo amee fukki at ak juróom-ñett pour mun a sànni xam nañ luy politique ndax jar na pour ñu dugal ko si ako sainten luwaye men landi wolem ko pour yeke patiyo dingoti eñanta ka sanji tan anin lulu eñanta ka wala soto tannin sey eñanta ka wala soto ako nsitale ngammira kotenke ko mose tarano sanji tannin saba tannin fula jannin carte fay kotenka si ayta sanji tannin sey wala mose tarano sanji tannin woro wulale jannin carte fay doga si ayta sanji tannin kononto wala muwom fango si fo sain ntol ntenyin talano la kabo sanji tannin sey kata sanji tannin lulu isaje ko momel yalon isiyo dasata carte fay siyo ma pour ye voters card sotono nsewol keno na pati kono isaje jannin carte fay dobe sila watara isiyo timmata sanji tannin seyma e keta pati dingoti ye kango soto ye carte fana soto pour ka fayroke fon sonta nyinnale bang ko momel siyo be sanji tannin lulu ise keno na pati yo dingoltile nye miralo kan. Thank you. Jerejef boobu tam yees la
beneen bi ci toppa mooy article 7 ba tey section 2E bii nekkutoon su suñ luwaay yi ndaxte dañ noon koo xam ne dafa bëgg a doon doomi parti bi muy Citizens Alliance dafa am fii buñ laa caaj ne loolu ngay fay ngir du bokk ci parti bi waaye ñu toog xelaat ne politique yi Afrique nu mooy demee loolu doo ko mën a dugal ci wàllu politique ne bala ngaa dugal suma parti bi da ngaa fay nangam soo ko waxee Gambie dañ naa ne ñi xamuñ seen bopp kon nañ dem man bokk bëgguma seen parti du ma bokk ñu ne kon ndax léegi duñ xelaat ñu génnee boobu ne ku bëgg a bokk ci parti bi duñ la caaj dara da ngaa ñëw rek bokk comme yeneen parti nuñ koo defee ndax mu yomba ako asaneyata albe ya moyle kake free ne bina yeke free te fenjola kodi sa en sonda wala le fomman songala ne sonda ngam bulo wulen nsondale e mari te fenjola good Iman Song yes so luwa to pour gagner luwa falling ning tu kota sonda doro aka faline so ate kilinda mate altol be sonda menna ate o boyndi no la luwa ya sa fenyame odo mo jama sonda menna mbita wala abaraka all right jërëjëf Jancho loolu mooy démocratie ndaxte xëy na moom fu ma gisee mooy doomi parti bi tam am na lu leen war pour ñu contribuer ci parti bi ngir dundal parti bi foofu lay gisee waaye fu ñu gisee ñun itam mooy beneen point bi dina clarifier loolu ne dinañ sas bépp doomi parti ñu fexe ba gis ne ut nga membership card te membership card nag soo koy ut di nga ko fay ngir nga am membership card boobu fundraising la yeneen parti ñu ngi koo def sooy bokk ci parti bi free la waaye pour nga am membership card bi booy mun a wone foo dem ne member la boobu moom soo ko buggee da nga koy jënd ndax loolu ànd nañ ci ndax ànduñ ci o fanan seneyatale yo silang mbe yalone ne lafta kala pati dingoti kana congress to anga nyola moy hello enyanda ka fenjole pour ye membership card soto sayem be même foka wolen pati dingo pati den Citizens Alliance enyanda ka membership card soto le farlo lati kan because luwa men safe wolen sal wolen farlo le kan say même man sene yan defana na miralo do sayenten wolen ni luwa man fen safe ka itandi ko enyanda ka ni nangam le jo ngamira sa mirano fanana le mo nyanta ka jelle jo pour ka membership card soto o mo defana na miralo ti kala faje falto le amira nyanta ka price o lale nyanta ka menjo pour ka membership card soto ning atra jardale jelle. Okay, some hands are up, including executive members. Oh, you are voting. Okay, you are supporting that. We talk about the amount. We cannot. So jaru ñu dugal amount bi. Because am nga dugal amount disadvantage bu mu am mooy wala jafe-jafe bi fa nekk mooy tey suñu waxee $50 fii ba ñaari at $50 boobu fajatu dara ñu bëgg a koy yokk gannaaw luwaa la lu ñoo def mooy dañoo delluwaat si luwaa bi sensé ko mooy jafe-jafe bi li ma xalaat mooy mun nañoo jox sas boobu exécutif bi decide ne xëy na $100 lañ koo def wala $50 lañ koo def ñu seya ko ak membres yi su membres yi d'accord ñu fee jaayee ko loolu because fundraising rek la waaw loolu yëpp mën nañ koo waxtaanee waaw ok so pour ñu commencer ngeen dimbale exécutif rek pour ñu commencer loo leen suggest $100 yi $150 $200 yi $150 aha designer bi mu ngi wax rafi loolu liggéeyam la daf dee defar ay membership card ak yu mel noonu mu ne $100 yi mu dee defar membership card $200 $150 ok so ñaari option yi ñoo fi nekk $150 ak $200 ñu ànd ak $150 nañ raise seen hands $150 yëkkat leen seen loxo ok wàccee leen $200 $150
Yeah, 200. 200. 200. That's the majority. 100. No, mënu ko liggéey. Yeah, vote nañ ba pare léegi foog ñu proceed. waaye pour dimbale la rek kuy wax $100 yi mooy ne fi ñoo xalaatee mooy lan moo tax ñu bugg a defar membership card lan moo ko waral loolu lañ war a laaj suñu bopp lu ko waral mooy dañ bugg a raise fund dañ bugg a dimbale parti mu am fund léegi su dee fu ñu ko war a liggéeyee ku ñu war a defaral membership card bi dinañu charge $100 yi pour liggéeyal ñu card bi ñu joxaal ko membership $100 yi kon lu mu ñoo jëriñ at least 150 baax na wala 200 te 200 lañ vote 200 lañ vote nañ ko bàyyi foofu so beneen point bi mooy si suñ buggi luwaay yi dañ fa defoon ne nañ dégloo suñ buggi luwaay yi dañ fa defoon ne all card carrying members shall vote in the primaries to elect a party's flag bearer ndax lii mën naa nekk ñu ne suñ waree tànn suñ flag bearer bi ku ñoo taxawal presidential election képp koo xam ne doomi siyee nga am nga membership card war ngaa ñëw sànni carte ngir ñu tànn ko ñu gis ne loolu warta mun a nekk de dafa difficile siyee members yëpp Gambie foo leen mun a dajale pour ñu sànni dafa jafe logistics dafa jafe waaw membership card because membership card mun ngaa am membership card members yëpp waa kilu jënd ko mu jafe mun ngaa wax membership card 50 nit jënd ko ñu des jënduñ waaye loolu taxul ne ñoom rek ñooy doomi parti bi so ñu gis ne loolu daal mën nañu indil jafe-jafe ëllëg ñu ne jaru ko nañ ko génnee si luwaay suñu waree tànn na flag bearer congrès lu mel nii lay doon right now am nañ benn suñ ko waree defaat beneen congrès bu mu war a jotee congrès lay doonaat waa congrès délégué si ñooy ñëw vote xëy na docteur Ismaila Ceesay na bugga na Omar na ko man tamit ren bugga naa Landing na ko man itam bugga naa Omar Ndiaye North Bank ne man tam bugga naa keneen ak keneen suñu waxtaanee ñoom it ne d'accord congrès mooy vote fo naa loolu moo gën a yomba doomi parti bi yëpp d'accord ngeen ci loolu yo aka même fo wolem ñinti ko pour que patio la ñaton ko tombong lu waya la ni ñamen wolem pati dingo be Citizens Alliance Gambia kono anim bantala e be ñanta ka carte o fay ka tombondiro ko o mari bari sain na miraloto wo puraye ke anin kolea balle bina ka fo bendo ko dole beje ka fo bendo ku jama balle beje wala tin na sain fonte tombondiro ke la kopati doli ya sote la loi bu ko kono ñame pour ka mol tombon mel ya lon ko wala bukal carte fayla ka patiola ñaton ko tambon na wato sita o mol kono wallel be kala delegate solti melbe bolana regional to pour kana mabe o decision making sifala na wato sita al sonta wala le bank raise your hands okay mel sonta alal bulo wulende ko patio bukal molle tombona regional to pour yana ya carte fayoke ala jinde mel man song e bulo wulende menu man song mel man song itol ko patio dingo be na dunia kono be Gambia fo Gambia bantale be na ya tombon alal bulo wulende o man soto ala baraka thank you benen point bi moy article 8 section 8.1 okay section boobu yépp liñ fa doon wax mooy party structures yi dañ ko defoon ne dañoo am national executive ñu am regional executive ñu am constituency executive ñu am ward executive ñu am polling executive mooy dëkk boo nekk fu ñu war a sànnee karta fu ballot drum dee dem ñu am fa executive ñu toog xelaat ne xëy na loolu itam dinañu indil jafe-jafe duñ em rek si national regional constituency ak ward ngir mu yomba si ñun ndaxte police station bu ne soo waree dem ne danga fa am chairman yi police station vice chairman secretary general xëy na am na dëkk yoo xam ne mënuloo ko faa am te jafe-jafe lay indil parti bi ndax d'accord ngeen ci loolu pour ñu génnee loolu ñu jëlee si national bi ba si ward bi em fa. Just polling units is what we are removing. All polling units. Polling units. Yeah. Then remove all of it. All of them. Yo aka même fo wolem ñenti ko kafo ñanta mol sotala melbe sila to yala carte fay wato carte baloto be sotla dawada fannala pour mo soto membe sila je wo kola fanan
ntolla mira lodo sainteng nga jele ko be kole ya bala nat la patiyo pour pooling o sotota dawo da Gambia be kono o siata pooling keme fulane fentile o siya bata sa laftale kanyim fango mumela muta ka buruka ay bonna luwabu ko kono ko pati dol fana ya soto nyamen ila luwabu ko to mel sonta pour nga nyim buruka e bulo wulindi we're removing all the polling units. Polling units. Yeah, on a national, regional, constituency, and ward. Part of the executive. Yeah. You have executive members. You have executive structures. Yeah. So aka même fo walem ñindi ko ni patiyo ñeng ala ñatonka sirangol jube atata le cabinet national executive for ward level barentol tambita ward level fongolale ntata fo pooling unit level oto andum pooling unit level o siya batale abita mo wulikili nim feng saim purungan na patiyo ala ñatonka sirangol nge betendi na miraloto pooling unit sol nga wal buruka esaje national executive ye soto region ye soto district ye soto constituency ye soto ani ward nga dan wodam mala katon pooling unit man soto dulato fangot nga bonde al sontale kodi asene yatale yo ala baraka Thank you so much. Benen biñ sé tek moy Article 9, Section 4. So Article 9, Section 4, li mo wane moy members yu wara nek ci National Executive bi. Su ngeen xolé CA, suñ National Executive bi ngeen compare ko ak yeneen National Executive. Ñele nit ñi ñoo am number of nit ñi ñoo am seen National Executive mo ëpp ñun CA number of nit ñi ñoo am suñ National Executive. Ñu am suñ National Executive néew na torop, surtout ñi nga xam ne ñoo nekk on the ground. Te ñu ne political party nag ñaari nit ñeenti nit juróomi nit mënuñ koy yóbbu so ñu ne ñun itam nañ yokk suñ national executive ba gis ne dinañ am lu toll si ñaar fukki nit ak juróom-ñaar ba fanweeri nit yoo xam ne ñoom itam dañoo bokk suñ executive comme yeneen parti nuñ ko defee su ko defee kii jàppa fii kii jàppa fële gële jàppa fële liggéey bi mun a dem si kanam ndax d'accord ngeen pour ñu def changement yooyu noonu. That's in generality. Okay. Aka même fa wala ñenti ko ntol ni yenna pati ñatonga sirangol jube executive fo kono pati la siram ba adoya batale nga men soto je amantambe amam mo tanni lulu fango si mamira tambita wala andum woy pati yo sambo koleandile kato modol ben kono jang wol ka ku jama balake pati yo fo wato do baje ila doko fango e kan nafala ande ka mantoro soto je la fitale 5 ka sirangol siandi national executive kono pour nga mo jama natino ka place kutol deda pour nga dundi woto e saje na national executive finance wara andon doko se sono ya nam bebulu patio sambo se sono ya momo e se lodula soto e be mem mutala e bamba fal sonta wala faro la le fal man songal. Okay, that's good. So ñu dugga ci bir ponk bobu be legi rek comme won len yenn ci nga xamne mom lañ fa bëgga dugal suñ parti leader position bi dinañ ko changer touti ndax té CA luñ defoon moy yeneen parti loy dégg moy secretary general and party leader parti yépp lolo fa nek waye CA ñun dafa uté won luñ amone moy da nga am national chairman nga am party leader and flag bearer nga am secretary general kenen so dafa uté won ñu gis né nak lolu daf ñu dé indil jafé-jafé ndax té tay suñ né dañu o party leaders and secretary generals of all political parties pour ñu tassé meeting tay for example kan la CA di yoni party leader bi nga yoni ndax secretary general bi nga yoni su yeneen parti yi demee yóbbu seen parti leaders yi nga yóbbu secretary general bi xëj na mun naa indi wutee mun naa indi jafe-jafe so ñu ne ñun itam gannaaw politique yi Gambia si biir politique bi leen ne am na yoo xam ne duñ ko mun a sensé CA bugga naa different ñaawoo ñaa waaye am na yoo xam ne soo ko buggee def rek jafe-jafe la laa indi
ñu ne kon ñun itam dinañ change position boobu def ko party leader and secretary general nga xam ne mbaxana bi moo sol diisaay bu mu am boobu la yeneen political party leaders ak secretary general si sol waaye nga dem si meeting boo xam ne ñeneen ñi doole bu ñu àndal kaab bu ñu am moo ëpp doole yow kaab bi nga am ñu ne ñun bëgguñoo doxalee noonu ndax d'accord nañ si loolu. National resource person. waaw ma wax yëpp woon. Yeah, I think so. ok so ma continuer rek wax leen yeneen yi beneen position bi mooy amoon nañ chairperson waaye liggéeyam bi rek chairperson rek la woon mooy national president na mooy nga jiite parti bi rek xëy na su jafe-jafe amee si biir parti bi nga guide leen teete leen ak yooyu waaye liggéey bu diis amuloo ko woon ñu ne position boobu dañ ko war a dooleel tuuti mu def beneen liggéey bu ëppa comme jiite parti rek ñu ne léegi dinañ ko def national chairperson and chief resource mobilizing officer national chairperson bi mooy njiit bi chairperson bi national president bi mooy nekkatam suñ chief resource mobilizing officer because resource mobilizing officer dafa war a nekk koo xam ne dafa am maxama si parti soo demee toog ak ay businessman wala ay compagnie soo waxee sa maxama doole maxama bi rek mun naa tax ñu treat la benn façon yi treat waaye soo ñëwee ne rek man maay resource mobilizer man maay ut xaalis rek comme maay ñaankati parti bi xëy na mun naa indi xeebaande waaye soo ñëwee introduce sa bopp ne man maay national chairman of the party and the chief resource mobilizing officer mun naa indi beneen mun nañ laa jëmmal boo xam ne dina utee ak beneen bi ñu ne ndax nangu ngeen ñu def loolu ndax buñ ko def kit leen seen loxo su ngeen d'accord good beneen position bu ñoo dugal mooy chief strategic communication officer ak strategic communication officer chief strategic communication officer ak communication officer because communication dafa war a am ay stratégie surtout political party war nga am koo xam ne mooy defar stratégie communication bi soo bëggee wax ak nit yi am na noo war a waxee ak ñoom pour ñu déggal la te loolu stratégie la tey mun naa wax ñanco dara mu métti ko li ma ko wax noonu Omar Diba wax ko mu neex ko dafa des si waxin bi loolu mooy stratégie ñu ne war nañu parti bi war naa am koo xam ne mooy defar stratégie communication ba gis ne message boo andi si biti nit nañ ko apprécier loo xam ne luy ñaaw lay doon si message bi dina ko si génne lu cee rafet mu def ko ci boobu itam yeneen position am na ku ko dimbale muy communication strategist bi beneen position bi ñoo dugal mooy senior administrative secretary parti bi amutoon senior administrative secretary lu mu amoon mooy secretary general deputy secretary general waaye léegi secretary general ak parti leader benn position la kon foog ñu am ñoo xam ne ñooy amee secrétariat bi ñooy def administration bi pour parti bi ñu ne dinañ am senior administrative secretary ak administrative secretary ñuy def administration bi ndax loolu tam d'accord ngeen ci beneen bi mooy amatuñ mobiliser lu ñoo tuddee national mobiliser amut li ñu am mooy place bi dañ ko xaaj ñaar dañ am national organizing secretary ak deputy national organizing secretary nga am campaign manager ak deputy campaign manager noonu lañ xaajale place yooyu yeneen yu ñu faa dugal mooy di specialized groups am nañ groupe yoo xam ne yooyu specialized groupe la waaye dinañ si egsi si kanam waaye am na special institutions yu ñu am mooy youth wing bi women's wing and differently able wing yooyu lu ñu amoon si national executive mooy seen président bi rek moo daan am toogu si national executive waaye léegi dañ ko bëgg a yaatal xëy na ñu dugal fa président bi ak vice président bi wala su ngeen d'accord ñu dugal fa président vice président ak secretary general dafa des si yéen nu ngeen ko bëgg a yaatalee Omar mun ngaa leeral loolu ñu continuer yo aka meng falingol mel kibarali wallem nyinti ko ntolla pati yoni ya jube sainteng na pati nyaton ko ate manken na secretary general di nale tabulo jube muso membe jamba kero kono Ismaila Bala Maimuna Diallo wala na secretary general di Ismaila mo party leader di anim presidential candidate damma andong ni en kumandi pour ngatan danku e ka safero menke e ka address ateleya ala place auto watara manken na secretary general di o kam batande bakele wato do beje nina kidulalto katung etol kam men kumandi nto la patiyoto wo manka tati wo munna musu ningolti sai lafto falendiro kelale pour kaje ko nga
nga national nga secretary general ning party leader plaso nying nge be so nyokan ay ke kilindi isaje kumandiro ke dawada ko secretary general and party leader ate Dr. Ismaila Ceesay abekelate damaldi ako fal sonta wala le bang yo fulanjang ako nga national chairperson sotole bari o mari ala plaso danda national chairperson damalet ala doko mumenti walem nin kolya ko wol sotota pati kono nyomoy balia sotota anin kuyal nin o sifal aka dung aye dafa ay mol choki nyola ala doko danta wol na miralo to sain ala doku bunda nyanta fanula nga munel la faje walem nyinti ko chief resource mobilizing officer patio ala fanka dango nyinila ala naful sembo nyinila abe kala telti woymen min walam nyinti ko atala be nyinindiro kala mole nafulo la karola pour ka nati patio kan wol be la ala doku dolle ka ngamel fonon mol temo choko anen nyaton kaya ako fal sonto fanana le ban andon sala place to be kala national chairperson and chief resource mobilizing officer al sontale sabanjango na patiyo nyaton ko aman normala soton safo men na nyine mun na patiyo la deputy Dr. Ismaila Ceesay member noma sainte wo man soto ate kilinda malem na ate teje modo teje safo men na wala normalan koti wase sayno a normale na miraloto nyanta ka rafalo kele ka plaso sotondi membe bulalate noma ka noman kaya na teje o mariye bula noma walem deputy party leader ti fal sonto fanana le ban ako sabanjango nga place kutol fanan sotole na miraloto laftamel londila abewol kono senior administrative secretary patio kono tamandila secretary general patio kono fengo tamandila member marla na patio kono tamandola a nyaton ka o place ngo create wole mo senior administrative secretary o fanan noma nga secretary soto mem fanan be wonno man kayala nga mem fo wolem membe marla patio kono fengo nyala nyato mala o bas al sonta yo place kutol kono ay mel fanan kacha walem senior strategic communication officer mome yalonko kumo fintindi nya fero tamando a telebe lola wala senior strategic communication officer nga spokesperson damale soto sainte walem patiyo nengoti kadiamu patiyo toyala baren sulata mo fanana me yalonko kumo fintirndir nya afero tamando a teleba be landila fal sontale o place o soto ba mel sonte se bulo wulende yo o fanan sotota mobe bulala wonoma o fanan be kala strategic communication officer lati fintindiro nying atamandi nya o mari fanan be lola wolet wala mo strategic communications officer di fal sontale ngo place o fanan londi ba al sontale so nyindol fanan national organizing secretary deputy national organizing secretary organizing amram be yolon kamol sonyo kanka ko be tamandane silola aning national logistics manager aning campaign manager aning deputy campaign manager ñol fana mu place kutolte lafta melu la fala je ninga taral sonta mel sonte se bulo wulinde o be ko la fana ate Citizens Alliance la nyaton ka bunda nyeng memu sinect National Executive Committee ala fita place do la fala kote ke ka dungje bo funding ke la ka sainteng luay melande wala funding ke la karola president o ane secretary general wala nyanta katara National Executive Committee wal damma la ke la ka bo funding ke la bunda do
président dammani secretary kana dawle modol la faka ne nata fana musol fana musu fondin kel la nya bunda men aya londi alafta la faro kala président damma wala katara national executive committee ilafta la fala pour président anen secretary general wala vice president yalla fakan pour yetara national executive committee ne nata fana momel yalon ko alala lanjurobe laari kan itol fana na président damma le katara national executive committee alafta la faro kala wala le président on nomolan ko dol fo secretary general wala vice president wal fane lafa amari kan pour yetara national executive committee bunda nanin jango wala gambian kol melialon ko be bantala banko kan diaspora wal fana na président damma wala katara national executive committee sainten loi ala ni wala nyam bari laftale ate président kola mo dantal fanan kabo diaspora bantala banko kan wal fana daidung national executive committee kono and wal mari bebe bola idala vice president wala la secretary general wala place kotang fal sontani la faro la le ban pour kan national executive warandi al sontal woto place kutol nil be e don tan na loi bu ko kono le kabo bila ala barak. Thank you jërëjëf Omar ñu continuer rek léegi tey ñu jeexal yeneen yi see teg mooy specialized position yoo xam ne parti bi soxla na ko waaye du position yi politique lu ci bari soo ko bëggee def position yi politique nga ne da ngaa ñëw congrès nit ñi taxaw nga sànni leen karta ñu am expertise yooyu xëy na du leen ko jaral comme tey lu mel ni legal advisor nga xam ne lawyer la war a nekk xëy na lawyer bi du ko jaral mu ñëw si political party bi ne dafa contest pour nekk legal advisor of the party ñu ne yooyu buñ ko def si position yoo xam ne dañ koo elect waaye nañ ko def si position yoo xam ne dañ koo appoint beneen bi ci topp mooy policy and strategy mooy kuy guide parti bi si wàllu doxalin beneen bi mooy compliance and oversight kuy seet parti executive yi ndax ñu ngee doxal li ñu leen santa ndax doxaluñ ko ndax li ñu seen doxalin mu ngi jaar ak suñ luwaay ndax teguñ ko si kaw luwaay dañoo seet lu leen neex rek di ko doxal kooku moo leen naa gàgganti soo jàddee yoon mu ne la déet secrétaire général lii du sa liggéey waroo def lii nga waroon a def wala diw defoo lii la nga waroon wala executive bi seen boppa defu leen lii la ngeen waroon a def boobu tam ku ñoo appoint lay doon director of think tank ak national auditor kuy gëstu suñu wàllu xaalis bi ndaxte audit dafa war a nekk koo xam ne moom itam expert la si wàllu liggéeyam si wàllu audit nga appoint ko moom itam mu defal la audital la sa account si ndax d'accord ngeen ñu am place yii yoo xam ne duñ ko elect waaye suñ tànnee executive ba pare party leader and secretary general mooy seet ñi nga xam ne mun nañoo def liggéey bi mu appoint leen den executive bi endorse leen ndax d'accord ngeen ci loolu ñu d'accord nañu yëkkati seen loxo ok ñu d'accordut all right ok Omar natara senatal be ma manjari nga 5 ans fo nga 5 ans senatal ibatatal nga 5 ans all right the next one mooy chapter 6 okay we don't need this it's no more there ok am na beneen jafe-jafe bu ñu dal ci parti bi ci wàllu loi mooy sie bu ñu ko doon sampa dañu wax ne place boo jox góor kiy toppa ci gannaawam dafa war a nekk jigéen place boo jox jigéen kuy toppa ci gannaawam dafa war a nekk góor waaye ci biir doxalin andi nañu jafe-jafe xëy na di nga gis place yoo xam ne head bi ak député bi yëpp am nga ñaari jigéen yoo xam ne compétent nañ war nañ ko mën a handul te amuloo góor ku soxla place bi waaye bi ko loi bi lu mu wax mooy ne jigéen góor la war a nekk góor ak jigéen mënuloo ko jox ñaari jigéen wala place yoo xam ne head bi ak député bi yëpp am nga ñaari góor yoo xam ne dia compétent mën nañoo handul place yi amuloo jigéen bu ci am soxla wala amuloo jigéen bu am interest waaye loi bi may la pour nga def jox ko ñaari góor ñu ne ndax duñ génnee loolu su ñoo jox nit place nañ ko jox koo xam ne pare na pour liggéey am na expérience bi wala am na liñ soxla daal pour mu def liggéey boobu waaye bu ñu seet ndax kooku góor la ndax jigéen ndax d'accord nañ pour ñu génnee loi boobu na ok all right Rafi bu ne am na lu mu bëgg a yokk si loolu dama si bëgg a yokk soo gisee loolu ñu defoon ko si constitution bi bu ñoo door nit te ñun siyee dañ góom pour sargal jigéen pour empower jigéen wante tam dem nañ
2 years yi lu ñu gis tam mooy ne jigéen yi pour ñu participer ci politique daf day jafe ñun def nañ lu ne pour invite jigéen yi pour ñu participer ci wante da ngaa gis ñoo xam ne dañoo ne man bëgguma feeñ ci politique man su ma liggéey daf ma tere pour politique ak yooyu yëpp soo dafa dem ba nga xam ne lii daf ñu jox big problème dañ dee bëgg a feesal position yi ak jigéen waaye pour ñu am jigéen members dafa difficult soo yan jigéen yi maa ngi leen a ñaan pour ngeen xam ne loo leen bugga góor yi mënuñ leen koo jox loo leen bugga dama bëgg ngeen tega seen ndiga ngeen participer ci politique ndigte góor yore la gis parlement toog yëpp président bu fi toog jigéen moo la fa teg ndigte jigéen yi ci wàllum politique man lu ma jànga ci tuye si ñoo gën a loyal jigéen yi kuñ fi boot di nga gagné élection soo man maa ngi leen a ooj yéen jigéen yëpp ngeen taga seen ndiga ngeen a participer ci politique because loolu leen bugga nii su dee góor yi ngeen yaakaar ñu jox leen ko duñ leen ko mus a jox soo maa ngi leen a ooj rek ngeen teg serious politique bi serious soo moo tax ñu bugg a génnee loi bi si suñ constitution bi ni te dafa def suñ liggéey difficult bés bu ñu àggee level boobu nag di gis ne jigéen ñu bari ñu ngi participer ci politique comme Rwanda ni ñoo def xëj na lii ñu dugalaat ko su ko defee nga xam ne by force fii si soo ñu gisee rek 50-50 nga gis di nga gis góor yi da ngay gis jigéen ñun loolu lañ ko ci parti bi jërë ngeen jëf be ya faham le men fo kodi 50-50 ñing sainteng problème olem na luwa bugoto membe je wala ne ñaaton ko sotota place o place la a normalan ko nyanda kala musolete normalan ka place o place national executive a nyanta normalan ka yala musole la bari pour ka musol soto ko place o if it is a male the deputy should be ne musole be santo then male becomes okay so reverse ni nem nen kele be santo musole be tarla e duma ne musola be santo kele be tarla e duma bari ka musol soto pour day ka politiko to ka place o ta ka mara aka kole ya bakel wayata na place o dol hani sang mam mo kenoje biko momon soto sa laftani loi bondi lale nga silo wala mo be pour be place o nyini musolem ban kelem bay be kala nyini no sa ni men d'accord dal sal bulo wulen yo ala bara thank you foog naa yi mooy loi yi nga xam ne bëggoon nañ koo sensé si constitution bi yi ñu bëgg a koo génne yi ñu bëgg a koo aat leneen li ñoo ñaan congrès mu jox ñu doole bi loi jox nañu ko constitution bi may na exécutif bi doole pour mu andi lu ñoo ooyee ay acte ay loi yoo xam ne bokkul si constitution bi waaye loi la yoo xam ne war ngañ koo mun a dugal outside the constitution ngir doxali ni parti bi ñu ngi xalaat ne war nañoo am acte bu ñoo tuddee Security and Confidentiality Act Security and Confidentiality Act lu moo wone mooy lan moo ñoo tànka ñun parti bi tànkañu waaye lan moo ñoo dimbale ngir sutura bi nga xam ne moo ne ci parti bi duñ ko génne ci biti mbootaay boo gis am na sutura kër goo gis am na sutura waaye su dee xeex nañ ci kër gi wala am nañ problème ay doomi bàyyi ay doomi ndey ci kër gi luñ munti jotee duñ ko génne ci biti dañ ko bàyyi ci biir ñu ne war nañoo am luwaay yoo xam ne exécutif bi mun naa ekkati luwaay yu mel noonu bind ko teg ko muy tërali ni parti bi ba gis ne suñ sutura parti bi des na ci parti bi waaye parti bi tam aar nañ ko ba gis ne façon sécurité issue yooyu noonu duñu affect beneen loi buñ bëgg a indi mooy ci wàllu acte ba tey nekkul ci constitution bi ak lay nekk mooy suñ relationship ak yeneen political party comme tey ñu ngi waxtaan mbiri CANPP talks last year ñu ngi doon wax affaire coalition talks suñ loi bi laal na ci tuuti rek waaye yaatalut ci te amoon na jamono ay coow am seen njiiti parti bi waroon naa def lii wala warutoon a def lii bu ngeen parti bi d'accord lii nangam yooyu yëpp lu koy waral mooy ñàkk am loi yoo xam ne bind nga ko teg xam ne sarta yi nii lañ war a doxalee ñu ne parti exécutif bi tam bëgg nañoo indi façon yooyu tëralin yoo xam ne dina tëral naka la ñoo relaté ak yeneen political party yi suñu buggee form alliance naka lañ koo defee suñu buggee form partnership naka lañ koo defee mu doon loo xam ne ëllëg si biir su exécutif bi jógee di dem da ngay gis ne si loi yooyu la ñooy tënku duñ tënku si seen bànneexi bakkan wala lu leen neex rek mooy tax ñu koy def ndax d'accord ngeen ci loolu ngeen dooleel ñu si kaw loi boobu noonu ndax exécutif bi mun di def loolu jërë ngeen jëf ma yokk ci lii rek balaa Omar di ñëw loolu du miin ne exécutif bi dinañ defati lu leen neex ndaxte li doon xew mooy exécutif bi duñ mun saa su ne
luñ bëgg a def rek ñu ne déedéet dañoo waxtaan ak suñ members yi ba xam lan lañ d'accord ñu door a dem. For example tey ñu toog suñ youth président bi another political party let's say GDC oo ko waxtaan ñu ne déedéet bala ngaa dem foog ñu waxtaan ak suñ members yëpp ba members yëpp d'accord de suñ youth président bi mun naa dem waxtaan ak GDC bala ngaa dem xam nga loolu dina jafe. wala beneen parti soxla suñ parti li day waxtaan nga ne déedéet nañ waxtaan ak suñ executive member wala nañ waxtaan suñ members yëpp ba ñooñu d'accord parti li bi door a mun a def xam nga loolu dina jafe waaye su dee ne Congress decide nañ ne jox nañ executive doole boobu ñu tëral ay loi yoo xam ne moo ñoo won fu ñoo teg suñ tànk suñ waree def façon yooyu noonu dinañu dimbale bu baax a baax léegi si biir si loi yooyu ngay tënku def li ngay def soo paree mu ngay explain li ko waral ndax d'accord ngeen ci loolu ok ndax d'accord wuñ am ñu d'accord nañ ekkati you have a comment ok a delegate right a delegate ok come closer Mr. Toure. Okay. Yeah, that's a good point. Doctor wants to say something before I come in. Good. Ture kunanko abarka bake. Bi si ikonda na monala bena tuno fo nyalong. Foi fulol belema. Ela nyini karo kumata bake bari nsalonko. Monati nanko executive. Patio ka mol tombon ko al patio nyaton kaya fontol be si patio nyaton kaya no bang mona ka masa kunda tombon pour ka assister dans un parlement ntol be stano parlement wadi torata ka fo me greece adens direct democracy le benon je wolo nim decision wato sita banku dingo bel ka finte ta si jiro ko ta decide bari binte wono la nga fa representative democrat wolon ko momo ila tundo de constituency et mo tombong a été représenté Banjo. Question no. Ningambe masa kunda parta bi pour que alliance form in America. E ka banko ngobi dingo bele nyini kabang. Bawo njikita la ko nge tombo nge keje bawo njikita ko ya londo so ya fero so ka represent. Ko de fengo fen decide ba decide lan tolle. Nim man content kate fa yo sitan se bondi. Executive fo nge tombo ne pour que di sonota patio. Ntita ko ten kanyini ka ko ten ke yen nyaton ka. Sankatan ke nyinin kambe nyaton ke ala nyaadi ela jikole be mbala fonte woto mbula nga nyaton ya ke na miroto ko mena patiola interesoti ngamin ke na man arrange nin congress ita asim vote out bari ka fako di sono di sombital nga mo nyinin ka ko tenke mbe ko la munto le fam ba whatsapp group on ten aman ko mobile group ko me ko pati di ngolon so de nyini karo ke whatsapp group on mbe mo nekela nga mo ko manin kal na nga ben luwati wadi woto ni nga nyaton ko tombong al nga jikila ko ila londo ila fahamo ila patio kano lati na ngeke je wote fengo fen decide patio la interest nim man content congress nse bondi abar fogu mané dina am lu bari lu ma yok ci lolu wax na né leer na bu baax jaratu ñu sé yok dara da ngeen tan executive ngir ñu doxal ci sen cadeau su ngeen démé ba executive bi doyatul len mën ngeen leena folli indi benen executive su ngeen amé xel ak xelaat yu rafet yu ngeen bëgga jox executive bi tam ba tay am ngeen opportunity bi call national naka party leader secretary general wala any member of the executive joxe sa idea joxe sa suggestion whatsapp group yang fa mota ñu add fa nit so that ku am idea nga seya ko fa
waaye sometimes nag da gis WhatsApp groupe yoo xam ne executive bi dinañ am lu ñu war a def nga seeya ko si groupe bi dina fa nekk weer wala 2 weeks 3 weeks kenn du ci comment problème la ñaareelu jafe-jafe bu ñu am si WhatsApp groupe bi mooy comme lu mu fi wax léegi ku ne mun naa dugg sa WhatsApp groupe te lu ñu gis yeneen political party members yi di def mooy bëgg nañoo xam luy xew si political party yépp lu ñoo jël mooy jël seen number call la man moom seen parti daf ma neex bëgg naa bëggal seen parti suma number mu ngi nii aat ko fekk nekkul sa parti nga dugal ko ci groupe bi li mooy def mooy seet li secret yi ngeen faa waxtaanee mu koy génne di ko yóbbu si seen political party yi nga xam ne foofu la bokk mooy tax bala ngaa decide anything rek nga gis loolu social media ñu ngi koo seya siyee si li leen ne siyee si li leen ne moo tax social media yi mënatuñ koo trust li ñoo mën a def rek mooy ngeen óolu executive bi ngeen tànna dooleel leen jox leen kàddu ak doole ñu decide on your behalf implement on your behalf su leen doyee ba tey su leen doyut comme ni ko docteur Ceesay waxee su time yi fal jotaatee koo xam ne doyul leen si executive bi ngeen folli ko indi keneen teg ko fa ndaxte place yi da ngeen ñu ko dénk rek moomuñ ko time bu leen neexee ngeen génnee ñu fa jërë ngeen jëf. Another ay kufula lel naati melyalong wal manke luwa falingotin na luwa buko kono bari wal mu luwa kutol lelti laftakal dani men la pural ya sembo di National Executive Committee la follow luwal kono walen ka sembo di la pour ya luwa deda membe tanko aning jiko ka tanka executive member kono security and confidentiality suturo anen tanko molla mañato ani fokangol melbe executive kono pour ya sembo dintol la ka luwa deda wo kuola isaje nem mantoro keta membe ko ka kuma fintini me yala manyana fintila patiola National Executive kono mbe sembo sotalale pour ka busole e marika anen ka executive o tanka anen patio sa lafta sembo sotla pour ka nyin luwa de dam faye andung ata tarla na si e luwa buko kono akal nyin ka fal sontale pour ka nyin sembo din to labang kanyin luwa de dam faye pour patiola tanko anen sutro mel sonte se bulo wulen yo o botala fulanjango ako mbe luwa fulanjango alafta sembo danila pour ka luwa fulanjango fanande da membe sujila fanna dola o fanna nyen walen ntol na kafunyoya nimpati dol mba aluwa nyen dedala pour ko kafunyoya nyen ka sabatin mba kele nyaadile nen sulata kafunyoya kala nimpati dol sainteng luwa man fen safa nyanta tamandila nyame mba kekan na mirole fe anen silo mentoliatina ntolia mira wala hasayata ando ngamira luwa nyanta sotolale men nyanta folantole ko hey na lafta tala al nimpati do e kafunyoya nyen sartol ne nyen sartol be lareng al manya na wal brukala al manya ne tinyala sa lafta pro ale sembo di National Executive Committee la pour ay luwa de da membe al kafunyoya ne pati dol aba sabatindila ka tanka ka sartol fanal la melya long National Executive manyen ne tinyala nabe dunna kafunyoya ko na nim pati do fal sontale kanyen sembo din to laba yo ala baraka ñen len loi falingolti laftaka melke sa ñen len loi ti mbemel falina na secretary general aning administrative secretary bitale ay don loi bu ko ñing kono ñim falingola e beke na ye beke mbe murlanan ke janjandi pour na loi bu kuto ñim me nga falindiro kala al be sa jeno ali ajube nga kibaro soto ko saho ala chabo filita masimma chabo babala anin chabo kotengol documents to the constitution legi before we do the closing remark then I invite sun national women mobilizer Ida of KMC to make or give a remark. Ida, you welcome. maa ngi nuyu mbooloo bi yépp képp koo xam ne yaa ngi toog fii maa ngi leen di nuyu yéen ñépp bàyyiwuma kenn nag su ma fi naree lim dinaa juum di nuyu nag ki nga xam ne li olof di wax ne li waral lii si njaag moom mooy njaag bi tey di docteur Ismaila Ceesay di nuyu nag ki nga xam ne ku taxawu CA la tamit di Rafi Diab maa ngi ko nuyu bu baax a baax a baax
ak képp koo xam ne yaa ngi si high table bi maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn man nag suma taxaw si politique jigéen ñi ak ndaw yi ñoo ma gën a ñor si politique bi maa dugal nag si politique loolu du jamono bi tey maa ngi def si politique 24 to 25 years maa ngi si biir politique mboolem political party boo xam ne taxaw na Gambia fii di parti yu màgget yi political naa leen bi maa dugal si politique that was 2001 UDP laa njëkk a political door a ñëw APRC dugal si coalition ñëw NPP door a ñëw CA kon man duma gan si politique li ma wax fii nag dafa ma ñor torop ma bëgg a jigéeni Gambia ak ndawi Gambia ñu déglu ma bu baax parce que man duma dugg si lu ñàkk a fayda te duma topp koo xam ne tekkiwuloo dara su ma duggee si politique dafa am lu tax ma dugg si politique te am na lu fi Rafi wax lu ma ñor la mu ne jigéen yu bari dañ dee ragal a dugg si politique soo gisee jigéen ñi di daw politique si biir Gambia surtout Africa waaye Gambia moo si raw dara waralu ko lu dul saagante bi ak xaste bi sa jëkkër toog di seetaan YouTube wala Facebook ñuy saaga jabaram mu ne ko génnal si politique sa yaay di la seetaan ñu laa saaga mu ne la génnal si politique comme fu mu jaar nga génn si politique doon ñemee tey def politique te réew mu jëm kanam jigéen ñee ko yóbbu kanam kon jigéen ñi nee leen takka suñ di nga xam ne ñun ñoo jur ji góor ñi ñoo jur xale yi nee leen góorgóorlu ñu jàppale góor gi politique góor yi te politique yi nañ si génn jàppale réew mi takka suñ digga def li nga xam ne moo ñu war CA nag di pati boo xam ne du pati njoogaan te cuune jiitewu ko ki ko jiite si kooku laa bëgg a dem Ismaila Ceesay nekk na ndaw boo xam ne xam-xamam dafa nàcc si lu muy def muy politique mu nekk koo xam ne ku am yërmande la si Gambien si surtout na jigéeni Gambien ak ndawi Gambien mu nekk ni koo xam ne ku yaru la te ku maandu la ku teey la te du dugg si lu yoonam nekkut munoon naa nekk politicien boo xam ne comme ñeneen ni nuñ mel lu wax ni lu nit wax mu tontu la waaye du tontu kenn xam nga lu tax du tontu kenn soo bëggee nekk njiit dangaa nangoo doon baxana dangaa oyof tol fu waay jógee mun laa enu waaye nga bëgg a nekk njiit di defantee nit ñi kenn du la fale te kenn du la fal waaye Ismaila Ceesay te lu mu gis fii lu ndaw la Ismaila bu demoon élection Gambien si dinañ xam ne njiit lañu yàlla may te incha allah yàlla dina ko ko may may yëgal nag askan bi ne waxtu liggéey jot nag génn leen ngeen góorgóorlu ñu takka suñ digga ñu jàppale kii nga xam ne mooy docteur Ismaila Ceesay wax yóbbuwut réew wax ku bari yóbbuwu ko dangaa jëf ñu gis ko nee lañ bàyyi wax ji tey yaa si political party bi ëllëg yaa si political party bele dangaa xam si li nga bugga nga dox si kaw loolu soo gisee man ma dugg si political party si yëpp man waruma benn parti si ñoo maa wóor ñi ma xam yëpp xam nañ kanay anti ay dama duma wóor benn political party bés bu nekk dafa am ku ñëw suma kër ne ma dañ la soxla kaay nga dugg suñu parti bi waaye soo gisee ma téye Ismaila ñu ne parti bu ndaw la du parti bu ndaw suñ parti bi moo gën a rëy si Gambia political party si yëpp parce que am nañ xam-xam bi am nañ matuwaay bi te mun nañ koo yóbbu kanam kon ñun duñ tiit duñ ragal kon maa ngi yëgal Gambien si parce que surtout na jigéeni Gambien si ne ngeen fay si politique ngeen wane li ngeen bugg ak li ngeen bañ loolu mooy yóbbu réew kanam bés bu nekk dëkk bi dafa naxari waaye kenn génnul wax kenn génnul def li mu war a def génn leen ngeen wane seen boppa dangeen fi am right comme ñeneen ni ñu fi amee right ni góor ñi amee doole noonu ngeen amee doole su ma mbokki jigéen ñi génn leen ngeen dugg si politique
Ismaila Ceesay ngeen jàppale ko waaw Ismaila Ceesay ngeen jàppale ko ngeen xam ne ku jara jàppale la te suñ ko jàppalee ba next 5 years mu win election Gambia ñun ñooy raw Dubai te jigéeni Gambia kenn du jooyati dina fompa ñëpp seen rongoñ xam nga soosey dafa am lu ñu wax ñu ne sanji kete sanji manke nema kunoo kaa di ngo daa ñini le kooku mooy Ismaila Ceesay mi toog jërëjëf sol politiko wato sitale pour alkanake bulukosi laati politiko kono alkanake tabir laati alkanake siram fita laati bara leke ñaton kolti melbe kan soto la ebe makamo marla pour sama Gambia la yiriwa bi Gambia la yiriwa anin jamane labangol la Gambia la yiriwa oto mbal kumandila ale politiko mutane sobe yala ale patiyo fasa ale jeki patiyo ñaton kola ale yal dango ke patiyo pour ala ñatota anin banko la yiriwa ni wobota je janembe closing remark dila bayo sondiro ketale pour ka palaceol lafa ka place kutol fanan yele patiyo kono national executive ay modol jele ala miraloto mel se palaso dol tano mbe alpha mk lo kumandila pour ay executive o nying ke present isaje nyolongoy ke nyo sutewoy ke andum fanan mel bal nyaton ka yakan alselo suma mbokk olof yi foog naa dégg ngeen yëpp li ma wax leer na waaw alpha dina ñëw gën koo leeral léegi li ñoo def mooy oote surtout place yu ees yi nga xam ne ñoo ko approuve tey ne dañ koo créer suñ constitution bi li exécutif bi defoon mooy ñu amaale suñ xel ñi nga xam ne am nañ yaakaar ne suñ leen joxee place yooyu dinañ ko handul waaye loolu dafa desoon ci ndax di ngeen d'accord pour ñu soppi constitution ndax duñ ko soppi su doon ne tey dañ waxtaan ak yéen ñu ne constitution bi duñ ko soppi kon dafa mel ni tey lii duñ ko doon mën a def waaye gannaaw soppi nañ constitution bi kon dafa mel ni mun nañoo propose ay nit soje seeni tur jox leen ko waaye nag doole ji si yéen la nekk surtout ñi nga xam ne ñu ees la ñu élekoon depuis 2020 ñooñu mënuñ leen a génne ndaxte loi bi daf ne 4 years la ñoo am moo tax tey amuñ élection su ngeen seetee yeneen congrès yeneen parti ñoom ñu ngay def élection di nominer ay nit di def élection lu tax si yee defuñ ko tey mooy defoon nañ ko 2 years ago ñaari at si gannaaw te suñ loi bi mu ne kuñ élect si place ñeenti at lañ la may bala ñoo defaat yeneen élection moo tax ñun mënuñoo def élection this time dinañ def congrès def activity report ak yépp waaye mënuñoo def élection waaye place yi nga xam ne créé nañ ko exécutif bi am na doole pour nominer appoint nuñ dañ nominer ay nit dinañ leen ko jox ngeen endossal ñu ko ñu ànd ak ñu liggéey ba yeneen ñaari at yi jeex ñu demaat élection door a tànn ay nit ci place yooyu kon naa oo ñooñu ku ma oo turam rek mun ngaa ñëw fii ci kaw taxaw balaa docteur Ismaila Ceesay di ñëw def kàddu tëj bi fi ñoo commencé mooy deputy head of protocol Andrew Mendy diplomate si suñu amee event yu mel nii ñoo toppatoo ba gis ne gan yu màgg yu ñu am placé nañ leen jox leen seen place waaye executive bi ba surtout parti leader bi tamit jox nañ ko gëddam si place bu munti dem head of protocol mooy Mariama Jeng ñu am kilifa gu am maanaa gu ñëw bokk seeg ñun ci liggéey bi dimbala ñu ci liggéey bi yàgg na ci gannaaw di puus muy borom xam-xam yàggoo di liggéey ci diaspora bi dellusiwaat am yéene pour jàppale parti bi moom itam ñu nominate ko for the position of director of think tank kuy xelal parti bi kooku nag ñu ngi ko xamee ci Mr Makhtar Njie beneen place bi mooy ki nga xam ne moo jiite di differently able moom yàgg na ci xàmmee ngeen ko mooy Mr Yusufa Haidara sa Yusufa mën ngaa toog fi nga ne ki ci tege mooy deputy national women mobiliser ki nga xam ne mooy dimbale wala ñoom ñooy mobilize jigéen ñi kooku mu ngi tudd Seeni Saaxo
keneen ki mooy National Women Mobiliser kuy mobilize jigéen ñi ki nga xam ne su waxee jigéen ji dinañ ko déglu dina taxawu jigéen ñi te foog naa war ngeen a mun a ges kooku kan lay doon kooku mooy Aïda Bah Women Mobiliser sorry I skipped that Women Mobiliser kooku Maimouna Diallo la Maimouna Diallo su ngeen fàttale ko moo doon secretary general waaye gannaaw jël nañ secretary general position bi boole ko ak Maimouna you can sit mun ngaa toog ok all right Maimouna Diallo keneen ku ci tege mooy deputy vice president pour diaspora bi kooku mooy suñ yaay suñ anti Harriet keneen ki ci topp mooy suñ diaspora président lii nag waroon nañ ko wax ci njëlbeen bi amoon électoon nañ diaspora président waaye ci biir liggéey bi mu dem ba yàgg mu ne mënatul a continuer liggéey bi mu bàyyi mu resign moo tax ñu élekaat wala ñu nominataat keneen pour mu dellu place boobu ki fa nekkoon moo doon Ali Diagne waaye nekkatut fa léegi ki ñu fa def mooy Modou Lamine Kana ji moom nag nekkut fi tey deputy national women president amagut su dee ne am na ku ngeen xam ku ko war a mun a jël mun ngeen ko suggest sal executive bi ñu nominate ko su dee amul ba tey mun nañoo delluwaat xelaat suñ amee wala am nañu am interest ñu ko bëgg a apply ñooñu itam mun nañoo jël place boobu mooy deputy women president vice president of the women's wing. Are we allowed? Okay, we proceed. So the next one mooy women president électoon nañ ñaari at si gannaaw waaye boromam géej nañ koo dégg géej nañoo gis yëngatum si parti bi mu nagu ñoo decide tey nag ne dinañ jël keneen def ko fa ndaxte lu waa mayit ñu doole boobu yéen a ko faloon te joxoon ngeen ko ñeneenti at foog ñu déglu ko may ko time ba moom mu waxal boppam su dee dafa bàyyi mu ne ñu dafa bàyyi su dee nag ay texa jafe-jafe àdduna moo ko téye ba mun a tura liggéeyal parti bi suñu ko doon defee ba tey ñu xam ne loolu la so moo tax boobu duñ ko mën a génnee góob deputy wala vice president of the youth wing kiñ ko nominate mooy Aliou Niang moo doon suñu National Assembly candidate Paul Yundum président bu youth wing bi mooy Mr. Omar Diba deputy campaign manager Yaay Dramé moom nag tey nekkut fi moom lañ fa na bi ni tagum campaign manager mooy Basiru Manka deputy national logistics manager logistics lépp lu ñoo soxla ki ngir programme yi jaar yoon deputy national logistics manager mooy Baatu Maane logistics manager bi mooy Palamin Gassama deputy national organizing secretary ñu ngi ko nominate Njaga Ñaan mooy ki fi jógee ci suba ne dafa am dëj Njaga Ñaan NBR national organizing secretary mooy place bi ma juumoon ci gannaaw nga xam ne mooy organise lépp mooy Aïda Bah communications officer mooy ñuy li yëngatu ci wàllu information yi ñoo génnee xibaar yu dem ci biti Modou Mbuub tey nag nekkut fii dafa xaw a tukki senior strategic communications officer mooy
John Jammeh. Deputy spokesperson nga xam ne ñoo yore làmmeñi parti bi deputy spokesperson bi Idi Njie la Idi Njie. su ngeen fàttale ko itam spokesperson ni parti bi jigéen la woon mooy kuñ elekoon mooy Nene Frida Gomez amoon jafe-jafe ak parti bi at some point parti bi suspendoon ko suspension am bi nag jeexoon na balaa congrès bi la jeex bindoon nañ ko lettre wan ko ne suspension bi jeex na waaye tamit ci biir lettre boobu ñu yëgal ko ne ñu ngay ñëw congrès wax ko bés bi ak time bi waaye itam ñu laaj ko ne su dee ab soxla na place bi ba tey ngir bëgg a faa dellu ba tey ñu ngi ko welcome mu bind nañu lettre jox ko 5 days dinañu delloo lettre wan ñu ne dina dellu si waat si place am waaye 5 days bi jeex na dellu si wut si place bi waxul ñu dara call try nañ ko call ko mënuñ koo am moo tax foog parti bi du mun a toog di xaar foog ñu continuer ki nga xam ne moom lañ nominate pour spokesperson position mooy Landing Jatta. Deputy Treasurer mooy ñu yore wàllu xaalis bi ki ñu fa def moom itam dafa xala tawat dafa sibiru mënut a ñëw tey muy Adja Savage. beneen place bi ñu ci teg mooy administrative officer ñuy doxal liggéey parti bi ci biir parti bi deputy wala administrative secretary bi mooy Denrol Creole administrative secretary. Denrol mu ngi liggéey ak senior administrative secretary bi yore wàllu mbinda meek administration bi ci biir parti bi muy Alpha Lo mi mooy acting senior administrative officer. National Chairman and Chief Resource Mobilizing Officer. National Chairman and Chief Resource Mobilizing Officer. Place bi diis na de. te foog naa ne ku làppa ni man mënu koo attan foog dafa war a nekk ku ponkal dafa diis foog nga jox ko ku ko antan ku ngeen foog ne mooy jël place boobu Rafi Jaab so deputy party leader nominate aguñ kenn boobu itam still vacant su ngeen amee nit xelaat mun ngeen ñu koo jox later ñu seet right now the deputy party leader position is vacant. Ki nga xam ne mooy party leader and secretary general of the Citizens Alliance ñëpp xam nañ ko muy Dr. Ismaila Ceesay. so nañ tàccul ñi nga xam ne ñoom lañ nominate waaye balaa loolu surtout ñi nga xam ne dañ leen nominate foog ñu ñaan wala ñu laaj congrès yéen ñi nga xam ne yéen a am doole li ñu wax mooy parti bi yéen a ko moom ñun yéen a ñu tànn dénk ñu place moo tax duñ mën a decide rek def lu ñu neex toog ñii lañ nominate yàgg nañ di liggéey ak ñoom ñenn si ñoom nekkuñu woon si exécutif waaye yàgg nañ di ñu dimbale si liggéey bu ñu doon def am nañ yaakaar ne place yu ñu leen jox war nañ ko mun a handle waaye léegi ñu ngi leen a laaj pour ngeen endorsal ñu ñii su dee amu leen si benn jafe-jafe wala amu leen si benn problème ngeen vote ne endorse nañ ñii su dee ànd ngeen si ñu am nii pour ñu nekk suñu exécutif bi for the next 2 years ngeen yëkkati leen seen loxo. bi dafa mel ni almost 100%. su dee ne àndu leen ci ku àndut na yëkkati loxoom xëy na am na ko fi ne mu ne déedéet Alpha mënut a amee that senior administrative. Congratulations. That's the new face of the Citizens Alliance, the new secretary or the new CNEC. We call it National Executive Committee. That's the CNEC of the Citizens Alliance. Congratulations to all of you. We wish you all the best and we challenge you to fulfill the responsibilities reposed in you. Thank you so much. So léegi Omar dina hand over si yow. Okay. All right. Dina jàppale Omar si liggéey boobu rek. Ki nga xam ne moo war a ñëw wax mooy kàddu gu mujjee pour ñu tëj jotaay bi tey. Nañ invite the Secretary General and the party leader mu wax si kàddu executive bi
sant leen gërëm leen waaye itam ñaax exécutif bi nga xam ne ñoom lañ fal ngir ñu def seen liggéey bi nuñ ko séntoo si ñoom waaye itam ñu yëgal leen ne gannaaw loolu dinañ dellusiwaat si region si establish structures yi nga xam ne pareeguñ si region si ñoom si except the party leader and secretary general waaye yu des yëpp ñu ngi si region si te region bu ne war naa am comité bu mel ne le jërë ngeen jëf Dr. Ismaila Ceesay. jërëjëf Alpha jërëjëf seen taxawaay rafet na balaa maa ñëw si ñu national executive bi dafa am mbégte boo xam ne foo ma partagé ko ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey dafa am ñi nga xam ne dañ bugg a parti bi bugg a ma man bugg a réew mi ñu taanama seen papa ñu jógee Sarekunda ak Sabax Sanjal Sinthiou Njaabo si Sabax Sanjal du noonu ak Sarekunda ñu ma bugga leen am jamono si Tobaski bi ñu jënd xar bu ponkal may ma ko yàlla def balaa xar bi di egsi balaa ma see jot moto tampon ko xar bi dee emuñ si buñ fa demee seeti leen ñu mee nañ ma meew may ma gerte amul luñ ma meew te bu ñoo ñëw ñu si ma saaku gerte mu nekk teraanga boo xam ne neex na ma lool ma bugga leen a oo ñu ñëw si kanam ñoom Modou Camara ñëw taxaw fii ñu xàndu ba gerte bi su ko defee ñu mën a tëj jotaay bi di leen fa tooma kii mooy Dr. Ismaila Ceesay bu ndaw mu ñëw congrès nekk na bi parti bi te yaakaar nañ ne dina mi jamono na jiite parti bi mbaɗe ko liiro fotata tongotole mbal be tentula mbal jayila nga jotayo da muta alhamdulillahi rabbil alamin no nga damuta bismillahir rahmanir rahim afele samina kum fala alhamdulillahi rabbil alamin congress diata akumayata oto milbe nata bi kabo yuwarar degume sila nala mol kana lower river region mahawa nala mol west coast region dabo nala mol dabo jata karamo jata milbota km aylani ngari cham nala mol north bank omar jana nala mol crr ibrahima suare nala mol na banjulon kol nge be tentu ngal be jayi a alla do ko nyinyata bake fang nyina na patiola nyadon ka kutolti asalon ko san do ko wato sita bugana ngen tacul len waye li sas la de ak si e numel ak ñi nga xam ne ñoo nekk si ñu bàyyi ñëpp tànnal leen de yéen a war a jiite parti bi kon am nañ yaakaar si yéen te yàlla bu yaakaar boobu noonu tas am nañ yaakaar nañu dinañ deliver dinañ liggéey ñi fi nekk seen xam-xam dafa màcc si lépp si politique si policy te moo ñu tax a jóg kon mu ngi nii waa siyee ñu ngi nii am nañ yaakaar si yéen jikkoo laati na yaa ñaaton kaya pour que parti ñaaton kaya pati ngol siara ka watu wabu du kata fo Gambia Africa be ya to tombong ikal na pati nyaton kay wado jikolon wado alma jikol be ma fala yen dami pati nak malena ñaax di len ñaan ñu andak yar andak tegin ñu baye hulu ak haste ak saga ñu baye bon ñu baye tontu wante gi ñu fokko ci politique bi politique mo ñu taxa jog ba lepp lu nga xam dafa yaaka rew ñu baye ko bàyyi xaluwaa bàyyi xel si joboot ji surtout xale yi parce que suñ toll nii aduna jaxasoona ñu bàyyi xel xale yi bàyyi xel joboot gi mbaa karafala min na pati dungol wolonko na politiko nga ke kulo kan nga ke silo kan nkana mo neng nkana mo jawya
kana mo hasidi yang kana mo kajafi nga politiko mel ka seniyata le bawo yelo wolla politiko mel ko wol kan ni politiko ngebule le ni politiko ke abe ko mo bele moyla barakani dankun ntela police ki wolonko min diate ya fonto min diate ya miran tan man kuno wodo mi sitala bunko na la telefono mo dala audio min diata ya fonto nga mono wodo man kun nga min nga kuno min dolon kon ta fangala actionol nde fangala keko nga kuno wodo man suma jefin la amal responsibility loolu am control over ama control over lu kenn di xalaat ak di wax si man te fii sooy dem foog ñu wax si yow da nga mos a gis kuy corne moto mu nekk si gannaawam koy corne mooy ki nekk sa kanam waaye ki nekk sa gannaaw foo ko corne xanaa nga gestu nga ne ko nii te soo gestu mun ngaa tampo nga sa moto bi comme bu leen gestu gars yi bàyyi leen si gannaaw bàyyi leen ñuy wax bàyyi leen ñuy xuloo di xaste ñun ñu dem si kanam focus liggéey réew mi liggéey Gambia pour suñ njaboot tey ak suñ njabooti ëllëg di leen jaajëfal executive members am nañ yaakaar si yéen pare naa pour liggéey ak yéen pour gis da domicile yëpp kontaan nañ pour liggéey réew mi di leen jaajëfal jërëjëf. ku ne am nga lu di daanaan si yow loo xam ne kenn mënut laa ci raw bés ba ko xaamee la la lele demal ma xàmme ci loo taxaw am na lu yàgg ne law ci yow yow ba ko xaamee kon kenn du la daane affaire de ndaanaan ndaanaan gam taaleen kenn njaay ndaana Gam Talent TV, yen yaindana. You know the deal. This is your boy, Bai Barhama. I'm watching Gambian Talent TV. Bisbuneka, you know what I mean? Keep watching. These guys, yaindanan, certified.